Yes, good morning, students. So we'll wait for other 3 to 4 minutes because the students are joined by yeah. So we'll wait for other 4 minutes and then we will start the session. Okay. Okay, students, we will start the session now. Okay, fine. So in this session, we are going to see about a DAX function. So last week, learn we learned about this one. About m function, right? So m function complete one, and then we learned about எப்படி calculate பண்ணணும்னு பார்த்தோம் and power query பார்த்தோம் and also we learned some examples of how to work with this DAX function tool. Okay, so நம்ம வந்து DAX function பார்க்கலாம் and data models complete பண்ணோம் last week, right? So what is DAX function? அதை ஏன் நம்ம யூஸ் பண்ணணும்? So that first things எல்லாமே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். Then we will understand about அதை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்றது அப்படின்றது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ். So today's topic is all about DAX, that is data analysis expressions. Okay, DAX expression. So participants, you are going to learn about fundamental concepts of data analysis expressions, and the participant will have a hands-on on creating a calculated columns and measures, and participant will learn the aggregation and summarization concepts in a DAX. So first is the introductions to a DAX. What is first of all DAX? Why we need to go for a DAX? So DAX is a collection of functions
operators, okay, functions இருக்கும், operators இருக்கும், and constants இருக்கும், that can be used in formula. நீங்க வந்து formula யூஸ் பண்ண போறீங்க. You're going to use it in a formula or expressions to calculate and return one or more value. So DAX helps you create a new information from a data already in your model. So DAX is specifically designed for data modeling and analysis, and is enable users to perform a complex calculation on data within a Power BI reports and visuals. ஓகேங்களா? ஸோ ஆல்ரெடி உங்களோட டேட்டா மாடல் இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நம்ம லாஸ்ட் வீக் ஒரு எக்ஸாம்பிள், ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் கிரியேட் பண்ணுவோம். லைக் ஒரு நியூ காலம் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதில் வந்து நம்ம கேலண்டர் இம்போர்ட் பண்ணோம், ரைட்? கேலண்டர் நேம். ஸோ லைக் தட் வி ஹவ் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் இன் திஸ் DAX ஃபங்க்ஷன் தான். ஸோ இந்த DAX ஃபங்க்ஷன் வந்து இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு தட் இஸ் இன் பவர் பிஐ. பவர் பிஐல இட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். M function விட see about this DAX function is very important because இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா காம்ப்ளிகேட்டடான கைண்ட் ஆஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அது எல்லாமே நம்ம ஈஸியா சிம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணி நம்ம அவுட்புட் கொண்டு வரலாம். ஒரு நார்மல் எக்ஸல் இருக்கு, இந்த நார்மல் எக்ஸல்ல எப்படி வந்து நீங்க தட் இஸ் ஃபில்டர் பண்ணுவீங்க சம் டேட்டாஸ். இப்போ எக்ஸாம்பிள் ABCD அப்படின்னு ஒரு செட் ஆஃப் நேம்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா எனக்கு ஏயோட நேம் மட்டும் பார்க்கணும் இல்லை. ஸோ இந்த காலம்ல எத்தனை பர்டிகுலர் டிஃப்ரெண்ட் டிஸ்டிங்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணலாம் அந்த ஃபில்டர்ல செலக்ட் பண்ணி. ஸோ இந்த ஃபில்டர் அப்ளிகேஷனும் we can directly do it as a formula. ஃபார்முலாவை நம்ம அப்ளை பண்ணணும். அண்ட் தென் ஸோ இதை நம்ம கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஷோ யூ ஹவு அவர் கிளாஸ் இஸ் கோயிங் டு பி. இன்னைக்கு செஷன்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, let's see that. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவேன். ஓகே ஃபைன். ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐம் கோயிங் டு ஒரு நிமிஷம் ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இன்னையோட DAX ஃபங்க்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதை பார்க்கலாம். ஐ ஹோப் மை பவர் BI இஸ் விசிபிள் ஃபார் யூ. ஸோ இந்த பவர் BIல தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் அ DAX ஃபங்க்ஷன். ஓகே, பட் நம்ம பவர் queryல பார்த்தோம்னா தட் இஸ் கோயிங் டு பி கால்ட் அஸ் அ N ஃபங்க்ஷன். ஓகே, so DAX functionல I'm just clicking on Excel workbook and importing some data here. Let's say internet sales data. I'm not going to transform this data. Actually, in the data I'm transform பண்ணணும் because I have some null values inside this, but I'm not going to do anything. Just click on load. Okay, இந்த ஷீட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா I have two columns. இந்த ரெண்டுமே பாத்தீங்கன்னா ஒன் இஸ் அமௌண்ட் என்னன்னு வந்து அதுவும் வேல்யூஸ்ல தான் இருக்கணும், பட் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் ஆஸ் அ கஸ்டமர் நேம் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன். இல்லை குட்ஸோட ப்ராடக்டோட நேம் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன், பட் ஆக்சுவலி அது வேல்யூல தான் நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும். நவ் ஐம் கோயிங் டு த நியூ மெஷர். இல்லை ஜஸ்ட் நியூ மெஷர் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன்னா இது கொடுத்துட்டதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி அப்பியர் ஆகும். என்ன பண்ண போதும் அப்படின்னா இந்த டேக்ஸ் அமௌண்ட் அப்படின்ற ஒரு காலம் இருக்கு, ரைட்? ஸோ இந்த டேக்ஸ் அமௌண்ட்ன்றதை I'm going to count the values. ஸோ எப்படி கவுண்ட் பண்ணலாம்? தட் இஸ் சம் பண்ண போகிறோம். சம் மீன்ஸ் சம் ஆஃப் அண்ட் தென் அந்த அமௌண்ட்டோட வேல்யூ, லெட்ஸ் சே ஷீட் 1 டேக்ஸ் அமௌண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இட் ஹாஸ் பீன் கிரியேட்டட். ஸோ நம்ம இப்போ என்ன பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் கோ டு த ரிப்போர்ட்.
ஓகேங்களா? இதுல போயிட்டு ஒரு கார்டு எடுத்துக்கலாம். கார்டு செலக்ட் பண்ணிட்டு ஐ வாண்ட் டு see the measure value. ஸோ மெஷர் எவ்வளோ வந்திருக்குன்னா 500. இப்போ நம்ம ஷீட்ல போய் செக் பண்ணலாம். let me open the sheet. internet sales. இதுல போய் செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா என்னன்னு கொடுத்துருக்கு 200 300. இதை சம் பண்ணா I'll be getting 500. ஸோ எனக்கு எங்க அவுட்புட்ல பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஐ கேன் see it as 500 as a value. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நம்ம மேனிப்புலேஷன்ஸ் பண்ண போறோம். ஸோ அதுதான் என்னோட செஷன். ஓகேங்களா? சம் உண்மைனா என்ன, சம் எக்ஸ்னா என்ன, ப்ராடக்ட்னா என்ன, ப்ராடக்ட் எக்ஸ்னா என்ன, அண்ட் ப்ராடக்ட் கவுண்ட் ஏ, இந்த மாதிரி நிறைய வந்து நம்ம we have a different formulas. We're going to see a lot of formulas today. ஓகே, ஸோ அதை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் செஷன் டெஃபினட்டா ஒரு விஷுவலைசேஷன் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறேன். தட் இஸ் ஃபார் யுவர் சப்ஜெக்ட். ஓகேங்களா? உங்களுக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணணும் இல்லையா உங்களோட தட் இஸ் சர்டிஃபிகேஷன் ப்ராசஸ்க்கு. ஸோ யூ கைஸ் ஹாவ் டு சப்மிட் கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ இன்னைக்கு வந்து நான் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன் அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்க கேஸ் ஸ்டடி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் என்னன்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வி ஆர் வெரி க்ளோசர் டு அவர் செஷன். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த வீக் இருக்கும், நெக்ஸ்ட் வீக் இருக்கும், அதோட 6th வீக் நெக்ஸ்ட் வீக். அதுக்கு அடுத்த வீக் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட 7th வீக்ல நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்போ யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் டு கம்ப்ளீட் இட். அண்ட் உங்களோட 8th வீக்ல பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாயபிலிட்டி ஸ்கில் செஷன் இருக்கும். அந்த செஷன்ல ஏன்னா உங்களோட கெரியர் ரிலேட்டட் இதுக்கு எல்லாமே அவங்க கைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி ஷால் பி வெரிஃபைங் யூ வெதர் யூ ஹவ் கம்ப்ளீட்டட் ஆன் இட். முடிச்சிருக்கீங்களா இல்லையா அப்படின்றத நான் செக் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஸோ ஐ ஆஸ்க் யூ கைஸ் டு ஷேர் த ஸ்க்ரீன் ஆர் சம்திங் எல்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி எல்லாருமே கம்ப்ளீட் பண்ணி ஒரு பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்ல போடணும். ஸோ அது எப்படி நான் இன்னைக்கு ஆஃப்டர்நூன் செஷன்ல உங்களுக்கு கிளியராக சொல்றேன். ஓகே, ஸோ நம்ம லாஸ்ட் ஒரு 1 hour எடுத்துக்கலாம், 3 to 4 o'clock. ஸோ அதில் வந்து ஐ ஜஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஹவு இட் இஸ் கோயிங் டு பி. clear? I hope everyone is clear till this. Okay. ஸோ டேட்டா மாடலிங் அண்ட் அனாலிசிஸ்க்கு தான் இதை மெயினாக யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் இட் எனேபிள்ஸ் யூசர்ஸ் டு பெர்ஃபார்ம் a complex calculations on data within a Power BI reports and visuals. Calendar, text, aggregate, minimum, date, filter, related, maximum, counting, all. Okay, so these are called as the DAX functions. DAX calculation types. So calculated columns and measures. Okay, so these are the calculated columns. These are the calculated columns and measure values. So this is a Power BI and this is DAX. Okay, so the calculation types on the columns and the measures select பண்ணலாம். Let me show you. So இது கொஞ்சம் டீட்டெயில்டா நம்ம ஒரு சார்ட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் and then I will tell you how it is going to be processed. Better I can open the document and I will explain you. Okay. So actually பார்த்தீங்க அப்படின்னா what is called this DAX function and how we can use it. Okay, so one by one பார்க்கலாம். So what is DAX first of all? So DAX analysis expression drive all the calculation you can perform in the Power BI. Okay, so what is DAX? So DAX means this size. Okay, so what is DAX first of all? DAX is nothing but data analysis expression. Okay,
So data analysis expressions drives all the calculation you can perform in the Power BI. Okay. So it drives a calculation that you are going to perform it in a Power BI. Clear? Next is DAX formulas are versatile, dynamic, and very powerful. So they also they allow you to create a new fields and even a new table in your model. So in your model now, new table, new fields எல்லாமே உங்களுக்கு create பண்ணும். And DAX is most commonly associated with the Power BI. So there are three core components. What are the three core components? What are the three core components? We have it in this DAX function. So DAX is like first one is syntax. The next one is functions. And the third one is context. Okay. So what is called as syntax? A proper DAX syntax is made up of a variety of elements, some which are common to all the formulas. Okay, so இது என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு அதாவது பேசிக்கா நீங்க ஒரு ஃபார்முலா கிரியேட் பண்ண போறீங்களா அதுக்கு ஒரு சின்டாக்ஸ் இருக்கும். எக்ஸாம்பிள் நம்ம சம்மன் எடுத்துக்கலாம். இப்போ சம்மன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கு பேசிக் சின்டாக்ஸ் என்னன்னா சம் ஆஃப் அண்ட் அந்த டேபிளோட நேம். லெட்ஸ் சே ஆர்டர்ஸ்னு ஒரு டேபிள் இருக்கு. அதில் இருக்கக்கூடிய காலம் நேம் வந்து லெட்ஸ் டேக் அமௌண்ட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். லெட்ஸ் சே the syntax is going to be sum of a table name and then you need to mention the column name. Clear? This is syntax. So what is function means? Function is a predefined formula. And what is context means? Actually it determines which row should be used to perform a calculation. Okay, so which row should we perform a calculation? So these are the three components. One is syntax, another one is a formula, there's a function, and the third one is a context. Okay, like three components, four components. We are using it in a DAX function. Clear, students? So let me highlight it. Syntax, function, and then context. And if you see what are the three components, so these are the three components we have. Fine. And next is, so why is DAX important in Power BI? So எதுக்கு நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ மல்டிபிள் பிளேசஸ்ல நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு. ஸோ அது என்ன நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ DAX ஃபார்முலா வந்து நம்ம பவர் பிஐல எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. So DAX function okay. And next one the first one is calculated tables. Okay, so first one the calculated table. So these calculation will add an additional table to the report based on a formula. So formulas கேத்த மாதிரி so additional tables வந்து நமக்கு create பண்ணும். So it creates additional tables
based upon the report formula. And second one, it is going to be a calculated columns. Create an additional columns. And third one measures. So measures will add, summary or aggregated measures. Now, one by one, summary and aggregated measures. Okay. So next is how to write a DAX formula. So DAX formula, okay? Formula or syntax, okay? So what is the formula? So these are the different ways we can perform the things. DAX formula used in calculating columns and calculating tables and using a measures. So இதெல்லாமே ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே பேசிக்ஸ் உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ என்னென்ன எப்படி காம்பனன்ட்ஸ் இருக்கு அண்ட் டாக்ஸ் ஃபார்முலானா என்ன, தட் இஸ் டாக்ஸ் ஃபார்முலாவை பவர் பிஐல எப்படி டிஃப்ரெண்ட் வேஸில் யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ நவ் வி வில் சி வாட் இஸ் அ ஃபார்முலா ஃபார் திஸ் ஒன். ஸோ ஆக்சுவலி ஒரு லெட்ஸ் டேக் ஒன் சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு டேபிளோட நேம் கொடுப்பேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வி நீட் டு கிவ் த நேம் ஆஃப் த மெஷர் ஆர் அ டேப்லெட்டட் காலம். Okay, so measure or name or calculated column what are the columns. So indicates the start of the formula. So இதுக்கப்புறம் தான் நம்ம formula start பண்ண போறோம். So equals to இருக்கும். And third one பாத்தீங்கன்னா உங்களோட DAX function should be mentioning of DAX function. And the fourth one will be opening or closing parentheses. Okay. So parentheses use பண்ணுவீங்க. And then உங்களோட fifth one பாத்தீங்கன்னா column or the table reference கொடுக்கணும். Okay, and for example, நீங்க extra parameters add பண்றீங்கன்னா உங்களோட 6th. பட் இது வரைக்கும் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரெஃபரன்சஸ், ஸோ இதில் போயிட்டு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னா எப்படி சின்டெக்ஸ் எழுதலாம். ஸோ சின்டெக்ஸ் கேன் பி ரிட்டன் லைக் திஸ். லெட்ஸ் சே the table name is, I'm giving minimum. Okay, so is equals to minimum is the table name. Okay, minimum table or min table, whatever. So table name கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் மினிமம் ஃபைன் பண்ண போறீங்க. ஸோ மினிமமோட அந்த டாக்ஸ் ஃபங்க்ஷன், அதாவது ஈக்குவல்ஸ் டு அப்புறம் நீங்க டாக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுக்கணும். இட் இஸ் மினிமம் அண்ட் இன்சைட் திஸ் parentheses. ஸோ இதுக்குள்ள உங்களோட காலம் நேம் ஆர் வாட் எவர் த ரெஃபரன்ஸ், இல்லை நீங்க வேற எதுனா பேராமீட்டர்ஸ் ஆட் பண்ண போறீங்களும் யூ கேன் டிஃபைன் இன்சைட் திஸ். ஓகே, திஸ் இஸ் ஹவ் வில் பி கிரியேட்டிங். உங்களுக்கு சிம்பிளா வியூ பண்ணணும்னா இப்போ go to the Power BI. Give me a minute.
Okay. So, yeah. Okay. So in the Power BI வந்து பாத்தீங்கன்னா, just going to the go to this measures. Okay. So the measures I want to find the minimum value. Okay. So min for what is the table name? Let's take tax amount. So இதை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களோட இந்த பர்டிகுலர்ல செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. செலக்ட் பண்ணிட்டு ஐ வாண்ட் மெஷர் டூ மார்க் எடுத்துடலாம். Want this two. So 200 view order, that is minimum value. Let's go and check in the Excel sheet whether it is right or not. Yes. So 300 and 200, the minimum is 200. If suppose I'm changing that in the tables click பண்ணிக்கலாம் measuresல நீங்க measure 2 table name வேண்டாம் எனக்கு வந்து வேற நேம் வேணும் அப்படின்னா இதுல போயிட்டு delete பண்ணிட்டு so table என்ன நேம் வேணும் for example maximum அப்படின்னு ஒரு காலம் நேம் கொடுக்குறேன் அண்ட் ஈக்குவல்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்புறம் டேக்ஸோட ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் தென் அந்த ஷீட் பண்ண அதோட அமௌண்ட் வேல்யூ கொடுத்தாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளிக் ஆன் என்டர் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் வேல்யூஸ் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் மேக்ஸிமம் சர்ச் பண்ணுங்க ஃபங்க்ஷனோட நேம் ஸோ இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு மினிமம் நினைச்சுன்னா மினிமமோட தான் வியூ பண்ணும் ஸோ லெட்ஸ் see now. So now it is showing like 300. So clear amount. So this is a simple way of doing this one. So next, the formulas நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு எப்படி யூஸ் பண்ணணும். Next, we will see what are the important, the most common, values like simple calculations தெரியும் and how to apply the aggregations over the different groupings and how to calculate the things and each statement and if error is blank EO month and date at if இந்த மாதிரி நிறைய இம்பார்ட்டன்டான கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு and understanding the context in a DAX formula. So row context இருக்கு the current row across all the column of a table and also extends to all the columns in a related tables too. Okay. So that row context and filter context and these are the very important topics. So now I think you guys have understood what is this tax function and what are the three core components and also what is the formula to use this one and finally DAX formula used in Power BI. Okay. So in this example, we will work with a simple data model containing two tables, sales, products. The sales table contains a sales transaction data and products table contains a information about the products being sold. Okay, sales transaction data. So both tables have a common column called product ID, which can be used to establish a relationship between them. Okay. And total sales, this measures and calculates the total sales amount from the sales table. And total sales means a sum
And the sales of, this is actually, this is a column name. And this is a table name. And this total sale is nothing but, this is the name of a, that is a column, a new column, which you are creating. Okay. So this is how we'll be writing it. So என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு tables இருக்கு. ஒன்று வந்து sales and new product. Sales table பார்த்தீங்க அப்படின்னா it contains a sales transaction data. Product table contains the informations about the product, okay, being sold. And both tables a common column called, இது ரெண்டுத்துக்குமே வந்து product ஐடின்ற common column இருக்கு. So அந்த relationship base பண்ணி we need to find the value for this one. Okay. So already in some past only, I just will skip it. Now, total quantity sold. So, எவ்வளோ quantity வந்து உங்களுக்கு sold ஆயிருக்கு. So, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா different expressions. So, I think we can directly jump into our formulas. Time intelligence. Okay. We'll go one by one. Some பார்த்தாச்சு. Next வந்து we'll see about the divide value. Okay, device functions means how we can perform it. So first வந்து நம்ம example ஒரு consider பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா, அது எப்படி நம்ம இது கிரியேட் பண்றது அப்படின்ட்டு. ஸோ ஆல்ரெடி இங்கே ஒரு பிபிடியில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் ஆவரேஜ் யூனிட் ப்ரைஸ் ஃபைண்ட் பண்ணணும் ஃபார் டோட்டல் சேல்ஸ் அண்ட் டோட்டல் குவான்டிட்டி சோல்டு. Okay, let's see. Let me create one simple Excel sheet. So இந்த டேபிள் create பண்ணிக்கலாம். So I need I just get it from online. It's loading, which is wait. The sales data first download பண்ணிக்கிறேன். And also I need one product data. Okay, நான் இன்னொரு டேபிள் நினைக்கிறேன்.
ரெண்டு ஃபைலுமே நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். So now we can perform the divide operation. So we'll go to the power query. Delete பண்ணிட்டேன். ரெண்டு டேபிள் ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? Okay, now let me check whether it has been imported. So employee data import ஆயிடுச்சு. Next, let me import the sample sales data. Okay, students, so upload பண்ணியாச்சு. So now, நம்மளோட ப்ராசஸ்ல first you will see how to sum the values, okay, from this table. So நீங்களும் இந்த மாதிரி ஆன்லைன்ல இருந்து ஒரு ஃபைல் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நான் ரெண்டு டேபிள்ஸ் வச்சிருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் see the table column names. ஸோ இதில் வந்து ப்ராடக்ட் ஐடின்னு ஒன்று மென்ஷன் ஆயிருக்கு. இதில் நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் ஐடி இல்லை. ஸோ வாட் வி கேன் டூ இஸ் லெட்ஸ் சே, ஸோ நான் இன்னொரு டேபிள் செக் பண்ணி பார்க்குறேன். ஸோ வெதர் ஐ ஹாவ் அ ப்ராடக்ட் டேபிள். Okay, so இன்னொரு டேபிள்ல எனக்கு that is I have a summarize of sales order. So let me download that. ஸோ அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலி சிஎஸ்பி ஃபைல். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு சிஎஸ்பி அண்ட் எக்ஸல் ஃபைல் வாட் எவர் இட்ஸ் கோயிங் டு பி இட் வில் பி ஒர்க்கிங் ஃபைன் இன் அவர் பவர் பிஐ. ஸோ நீங்கள் வேறு எதுனா ஒரு பிஐ டூல்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா இட் வில் நாட் ஒர்க். ஓகே, ஸோ நான் சிஎஸ்பி ஃபைல் எடுத்துக்கேன், செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஸோ டவுன்லோட்ஸ்,
Summarize sales data. It's a old Excel file, 97. So let's see. எனக்கு வந்து இப்போதைக்கு எம்ப்ளாயி டேட்டா வேண்டாம். So we'll delete once we uploaded it. So summarize. Download. We delete employee data. Okay. So orders the data இருக்கு and summarize ன்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகேங்களா, ரெண்டுத்துலையுமே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ப்ராடக்ட் ஐடி இருக்கு. ஸோ வாட் வி கேன் டூ இஸ் கோ டு த மாடல் வியூ and you can see it has been ரெண்டுமே நம்மளுக்கு வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு. பட் what I'm trying to do is delete it. I'm going to connect it using a product ID. Product ID பேஸ் பண்ணி நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ப்ராடக்ட் ஐடி இந்த ப்ராடக்ட் ஐடியோட மர்ஜ் பண்ணிக்கலாங்க. So it is asking like many to many, many to one or whatever. Because the values வந்து totally நம்மளுக்கு different இருக்கிறதுனால it is showing like this one. So what I will do is என்ன பண்றேன்னா சேம் அதுல இருக்கக்கூடிய அதே சேம் ப்ராடக்ட் ஐடி இதுல இருந்துச்சு அப்படின்னா ஓகே, நம்ம கஸ்டமர் ஐடி வச்சு லிங்க் பண்ணிக்கலாம், நாட் அ ப்ராப்ளம். ஸோ வேர் இஸ் த கஸ்டமர் ஐடி. ஓகே, என்னோட கஸ்டமர் ஐடியில லிங்க் இருக்குது ரெண்டு. சாரி, கஸ்டமர் ஐடி drag and drop it here. Let me delete this from the model. சரிங்களா? Wait a minute, I'll tell you. ஸோ நான் டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன், அந்த சம்மரைஸும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் லோக்கலில். அண்ட் தென் அதே மாதிரி என்னோட சாம்பிள் சேல்ஸ் டேட்டா இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதையே நான் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் இதை வந்து காப்பி பண்ணி ஆர் லெட் மீ காப்பி திஸ் கஸ்டமர் ஐடி. இதை காப்பி பண்ணிட்டு நான் இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன். இட்ஸ் a different data, right? ஏன்னா ஓரளவு சிமிலராக தான் இருக்கு. So I think yes, sample sales data. This is not the one. Summarize the sales data. Summarize கொடுத்துட்டு click on load. நம்ம கஸ்டமர் ஐடியில லிங்க் பண்ணிடலாம் பிகாஸ் both are similar. So let me, okay. So the active relationship இருக்கு default one. So next we can go to the table view and sorry, this one report view போயிடலாம். Report view போயிட்டு
I need to perform some manipulations, right? So நம்மளுக்கு already sums எப்படி create பண்றதுன்னு நமக்கு தெரியும். So இது ரெண்டும் வந்து எனக்கு interconnect ஆயிருக்கும் automatically. And I'm going to find the sum of the sales value. So example, இதுல வந்து I want to find the total quantity. சரிங்களா? So order dataல இருக்கக்கூடிய total quantity எனக்கு வந்து find பண்ணணும். Okay. So I'm giving a different name for this. So இதுக்கு வந்து நான் என்ன நேம் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா total sales that is total quantity sold. Okay. So இந்த மாதிரி நேம் கொடுத்துட்டு and sum of என்ன value, the orders date, orders quantity, right? Where is a quantity? This one. So order date quantity. Okay. ஸோ இங்கே போய் இப்போ செக் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்டில் வந்து டோட்டல் குவான்டிட்டி ஸோ 38 கேன்னு இருக்கு. டோட்டல் குவான்டிட்டி சோல்டு வந்து 38,000 இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி வேல்யூ நம்ம ஃபைன் பண்ணியாச்சு. ஸோ ஆர்எல்ஸ் உங்களுக்கு கிளியராக தெரியணும் அப்படின்னா நம்ம மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓகே. ஸோ மேட்ரிக்ஸில் I'm finding with customer ID. Okay, customer ID first drag பண்ணிக்கிறேன். So these are the customer IDs. Next வந்து எதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இது பண்றோம்னா quantity. So quantity எடுத்துக்கலாம், எவ்வளோ quantity இருக்கு அப்படின்ட்டு. And then I find out the total quantity sold. Okay, so total quantity sold வந்து I'm getting like 37,873. சரிங்களா? ஸோ இந்த வேல்யூ அமௌண்ட் வந்து தட் இஸ் நீங்கள் டைரெக்டாக கெட் பண்ணுறதுக்கு தான். இதை நீங்கள் மேட்ரிக்ஸில் போட வேண்டாம். ஸோ கார்ட்ஸில் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டைரெக்டான வேல்யூஸ் கிடைக்கும். லெட்ஸ் சி, கார்டில் பாருங்கள் டைரெக்டாக 38,000 அப்படின்ற வேல்யூ உங்களுக்கு ப்ரூவ் ஆகும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து DAX ஃபார்முலாவில் ஸோ டிவைட் total sales and total quantity sold. So DAX formula is a average unit price. What is the average unit price? And divide a total sales comma total quantity sold. இது எப்படி நம்ம டிவைட் பண்ணலாம்? So let's see. நான் வந்து average unit price create பண்ண போறேன். So இதுல போயிட்டு I'm going to the measures. மெஷர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா average unit price. And then I'm giving like divide. ஓகேங்களா? ஸோ நான் டிவைட் பண்ணோம். என்ன டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வரைக்கும் நான் ஃபைன் பண்ணேன் அந்த டோட்டல் சேல்ஸோட வேல்யூ டிவைடட் பை அ டோட்டல் இதுவான். ஸோ டோட்டல் சேல்ஸ் லெட்ஸ் டேக் இட் அஸ் அ ப்ரைஸோட வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். இங்கே இருக்குங்க இல்லையா, அந்த ப்ரைஸோட வேல்யூ எடுத்துக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் ordered that is data sold comma and then I'm adding one more. Let's take summarize the total sales எடுத்து பார்க்கலாம். Slowly wait. Here we have
So I'm just adding that is sales, right? Let me try with price. The order is incorrect. Argument is true in divide functions. அதுதான் இன்னொரு வேல்யூ ஆட் பண்ணிக்கலாம். So that's what I'm finding. Price எடுத்துக்கலாம். Let me give orders. திருப்பியும் sold னே பண்ணலாம். Divide. And then I'm adding up another value that is called as a price. Capital P1. Price மற்றும் what here. Okay. Orders. Data. Okay, 3 sheets இருக்கு நமக்கு total. Okay. So let me make it very simple. ஒரு சின்ன ஒரு டேபிள் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, இதுல போயிட்டு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா, that is total quantity sold divided by total quantity sold. So that is not possible at all. But நம்ம ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். ஸோ ஒரு ஆன்சர்ஸ் என்ன வருது அப்படின்ட்டு. Let me drag it here. So உங்களுக்கு average unit price is 1. Because same values நீங்க divide பண்ணீங்கன்னா you'll be getting a 1 as a value, right? So இந்த மாதிரி தான் உங்களோட divide operation இருக்கும். So divide operationக்கு just function மட்டும் understand பண்ணிக்கோங்க. This is your column, new column name. And divide ன்றது உங்களோட function ஓட name. And next வந்து பாத்தீங்கன்னா, so this is your a column name. And this is also your column name. Clear? So this is how we will be doing it. Clear? So next is, we move on to the next one. So next வந்து பாத்தீங்கன்னா distinct product count வந்து நம்ம find பண்ணணும்.
எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு அதுலன்னா டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணோம். ஸோ டு ஃபைண்ட் தட் let me go to the there is that new measure. Okay, so in the new measure போயிட்டு I'm going to find the distinct count. For what? For uh, the cost of goods. Okay, so I'm going to find the distinct quantity of goods. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன டிஸ்டிங்ஸ் வேல்யூ இருக்குன்றதை நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். அண்ட் distinct product countsல distinct product that is distinct count நம்ம find பண்ணணும். So let me find it as distinct of the counts of goods value. So let me type so let distinct count and இருக்கு பாருங்க அதை choose பண்ணிக்கோங்க. So choose பண்ணிட்டு I want to find it for a cost of goods. It has been calculated. So now I will create a that is card. So இந்த கார்டில் I'm just dragging a distinct count here. கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுன்னா 6096 டிஸ்டிங்ஸ் குட்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு அவைலபிள் இருக்கு. ஓகே, ஸோ டோட்டலி 6096 பிகாஸ் இதில் வந்து இந்த பர்டிகுலர் டேட்டா வந்து வில் பி ஹேவிங் n நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இருக்கும் இல்லைங்களா, n நம்பர் ஆஃப் ரோஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ரோஸில் பார்த்தீங்கன்னா 6096 டிஸ்டிங்ஸ் கவுண்ட்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் வந்து அவைலபிள் இருக்கு. ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் DAX formula, things found, okay, and total revenue by a product. So this measure calculates a total revenue generated for each product. So DAX formula, DAX formula ல பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ total revenue ஆயிருக்கு, that is sum x ன்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. So sum x அப்படின்னா என்னன்னா let's say for an example I just want to find the value. Okay, that is let me tell you. நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது சம் எக்ஸ் இல்லைங்களா. சம்னா எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணுறதுதான் சம். பட் வாட் இஸ் தி சம் எக்ஸ்? சம் எக்ஸில் நம்மளுக்கு என்ன பர்டிகுலர் வேல்யூ வரும் அப்படின்னா, ஸோ நீங்கள் ஒரு கண்டிஷன் நீங்கள் கொடுத்துட்டு தட் இஸ் ஃபில்டர் ஆப்ஷன் நீங்கள் கொடுப்பீங்க மோஸ்ட்லி. லெட்ஸ் சே நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க, ரைட்? ஸோ டிஸ்டிங் கவுண்ட் இருக்கு. ஸோ ஐம் மேக்கிங் இட் ஆஸ் அ ஃபில்டர். Or else I'm just keeping a filter. சரிங்களா, ஸ்லைசர் கொடுக்குறோம். ஸோ கார்டில் கேட்டகரிஸ் எடுத்து இதில் போடுறேன். ஓகே, ஸோ கேட்டகரிஸில் இதில் எனக்கு மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் வரும். சம் செலக்டிங்காக கவுண்ட் டிஸ்டிங்ஸ் வேல்யூ. ஸோ கவுண்ட் வந்து எனக்கு 3 வந்துருக்கு, ரைட்? நான் எந்த மாதிரியும் கவுண்ட் ஃபைன் பண்ணலாம். ஆர் எல்ஸ் ஐ கேன் கிவ் இட் அஸ் அ கார்டு. ஸோ இந்த கார்டில் கொடுத்துட்டோம். இப்போ நான் நியூ மெஷர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இது வந்து நான் சின்ன லிஸ்ட் இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம டைரக்டாகவே how much the count is going to be கொடுத்துடலாம். பட் if it is going to be a complicated example, then how it will be? ஸோ டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும், ரைட்? ஒன்றுனா நம்மளுக்கு கேல்குலேட் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ அதனால நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஐம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் அ டிஸ்டிங்க்ட் count. சாரி, எதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணோம்? சம் எக்ஸ், ரைட்? ஆமாம், சம் எக்ஸ் அப்படின்றது நீங்கள் ஒரு ஃபில்டர் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க. லெட்ஸ் சே இந்த கார்ட்ஸ் பதிலாக
So the count of distinct இருக்கு. Let me go to the visualize, general. It is showing with this. Let me remove this. இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா slicer. நான் நேம்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஓகே, கஸ்டமரோட நேம்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஸோ எனக்கு எப்படி வியூ ஆகுது அப்படின்னா ஒரு செக் பாக்ஸஸாக வியூ ஆகுது. ஸோ ஐம் கோயிங் டு செலக்ட் தி ஸ்லைசர். ஓகேங்களா? ஸோ ட்ராப் டவுன் ஆப்ஷன் மாதிரி கொடுத்துக்கிறேன். ஸோ இதில் போனால் எனக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம், ஐ கேன் செலக்ட் எனி ஒன் ஆப்ஷன், ரைட்? ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபில்டர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, நீங்கள் மேட்ரிக்ஸில் போட்டு யூ கேன் ஃபில்டர் த வேல்யூஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபில்டர் பண்ணுறது யூ கேன் டைரக்ட்லி யூஸ் இட் யூசிங் திஸ் DAX ஃபங்க்ஷன். ஸோ அதை எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணலாம்? லெட்ஸ் கோ. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா I'm going to find the sum x. ஓகேங்களா? sum x னே கொடுத்துக்கிறேன் column-ஓட name. And I'm writing a sum x value here. And inside this, okay? So inside the sum x value, நான் ஒரு manipulation பண்ண போறேன். என்ன அப்படின்னா I'm going to use a filter. Okay? Okay, so filter-னு கொடுத்தாச்சு. So இந்த filter value-ல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா we need to give a table name. Table name-ல orders data, table name la orders data, comma, and then load attribute. So நீங்க ஃபில்டர் பண்றப்போ அந்த ஃபில்டர் அதாவது சம் எக்ஸ் கொடுத்துட்டீங்க, தட் இஸ் யுவர் ஃபங்க்ஷன். அண்ட் தென் ஃபில்டர்ன்றதும் உங்களோட ஃபங்க்ஷன் தான். ஓகே, ஸோ இந்த ஃபில்டர்ன்ற ஃபங்க்ஷனை நம்ம மென்ஷன் பண்ணியாச்சு. ஸோ இன்சைட் தட் கால் தட் இஸ் டேபிளோட நேம். அண்ட் தென் அதுல என்ன ஃபில்டர் பண்ண போறீங்க ஸ்பெசிஃபிக்கா. எக்ஸாம்பிள், ஐ எம் கோயிங் டு ஃபில்டர் த லெட்ஸ் சே டேபிள் செக் பண்ணிக்கிறேன். டேபிள் என்ன டேட்டா இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துக்கலாம். ஸோ ஐம் கோயிங் டு ஃபில்டர் நம்பர்ஸ் தான் நம்மளால ஃபில்டர் பண்ண முடியும். அண்ட் ஓகே, குவான்டிட்டி வந்து 2 இருக்கிறத நான் ஃபில்டர் பண்ணணும். ஓகே, I'm going to select சரிங்களா. ஸோ குவான்டிட்டி 2ன்றதை வந்து நாங்கள் தட் இஸ் ஃபில்டர் பண்ணோம். இது வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி லைன்ஸ்ல வராது. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம இதை கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் பண்ணலாம். அண்ட் தென் யூனிட் கிவ் என்ன ஸ்பெசிஃபிக் வேல்யூ நீங்கள் ஃபைண்ட் பண்ண போறீங்க. குவான்டிட்டி 2ன்றதுல என்னென்ன மாதிரி நீங்க வேல்யூஸ் ஃபில்டர் பண்ணணுன்றத செகண்ட் மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ லெட்ஸ் சே ஐ வாண்ட் டு ஃபில்டர் த ப்ரைஸ். ஸோ இவ்வளோ ப்ரைஸஸ் இருக்கு. ஸோ குவான்டிட்டி 2 இருக்கு இல்லையா, அதில் எத்தனை ப்ரைஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அ ப்ரைஸ். ஓகே, இல்லைன்னா I'll try with okay, just click on enter. ஓகே, ஸோ இப்போ எனக்கு என்னன்னா என்ன நேம்னா சம் எக்ஸ், ரைட்? சம் எக்ஸ் எங்க கிரியேட் ஆயிருக்கு, ஓகே. ஓகே, ஸோ சம் எக்ஸ் அப்படின்றது என்னாச்சு, நம்மளுக்கு அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ மட்டும் எனக்கு ஃபில்டர் ஆகி
ஸோ 289.09 இவ்வளோ தௌசண்ட்ஸ்க்கு வந்து நம்மளுக்கு தட் இஸ் டேட்டா வேல்யூஸ் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு அதோட எக்ஸாக்ட் வேல்யூ ஃபைண்ட் பண்ணாலும் we can find it. Let me take the Excel sheet. ஸோ இந்த ஷீட் இருக்குல்ல, நம்ம டவுன்லோட் பண்ண ஷீட் எடுத்துக்கலாம். நான் உங்களுக்கு அதில் வியூ பண்ணுறேன். ஸோ ப்ராப்பர் ஆன்சர் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத செக் பண்ணலாம். ஸோ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து சாம்பிள் சேல்ஸ் டேட்டா எக்ஸல். ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் ஒரு 5 minutes ஆக்டிவிட்டி மாதிரி கொடுக்குறேன். நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ எந்தெந்த ஸ்டெப் வந்து நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ யார்கிட்ட லேப்டாப் இல்லையோ அவங்க எல்லாருமே உங்களோட நோட்டில் எழுதிக்கோங்க. பட் ஃபைனலைஸாக எல்லாருமே கேஸ் ஸ்டடி வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியே ஆகணும். அதர்வைஸ் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன், சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடையாதுமா. ஸோ அதனால ப்ராப்பராக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு. ஓகே, நான் அந்த ஷீட் எடுத்துட்டேன். Let me show you the sample sales data. ஓகே, ஸோ நான் இப்போ ஃபில்டர் பண்ணி பார்க்கலாம் வெதர் இதில் ப்ராப்பராக வருதா இல்லையா அப்படின்ட்டு. ஓகே ஃபைன். ஸோ இப்போ எனக்கு வந்து குவான்டிட்டி போயிடலாம். குவான்டிட்டியில் ஐ எம் செக்கிங் ஃபார் குவான்டிட்டி 2, ரைட்? ஸோ 2 செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் ஆன் ஓகே. ஸோ எனக்கு இவ்வளோ 2 இருக்கு. இப்போ நம்ம ப்ரைஸ்க்கு போயிடலாம். இங்கே இருக்கு ப்ரைஸு. ப்ரைஸோட வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணலாம். ஸோ இது என்னன்னா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா இதோட சம்மோட எவ்வளோ வேல்யூ வந்திருக்கு? 289091.4798. ஸோ திஸ் இஸ் த வேல்யூ. கிளியரா ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? அதே தான் நம்மளுக்கு இங்கேயும் வந்திருக்கு. ஆர்பிஐ. ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 289.09K அப்படின்ட்டு தான் வந்திருக்கு. Clear, everyone? I hope you all understood till this, right? Fine. Okay, clearங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்ட் போகிறதுக்கு முன்னாடி we will see one point. Give me a minute. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ ஜஸ்ட் நம்ம ஒரு ஆக்டிவிட்டி மட்டும் செக் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறேன், அதை கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. பிகாஸ் அப்போ தான் உங்களுக்கும் ஒரு கிளியர் ஐடியா இருக்கும். ஸோ ஹவ் இட் இஸ் வில் பீன்னு. ஓகே, கிரியேட் ஒன் நியூ ஸ்லைட். இன்னைக்கு நம்ம நிறைய ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்க்க முடியாது, பட் இன் பிட்வீன் 2 or 3 ஆக்டிவிட்டிஸ் பார்த்துக்கலாம். ஓகே, ஸோ இன்னையோட ஆக்டிவிட்டி, ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி வந்து திஸ் இஸ் ஃபார் ஜஸ்ட் 5 minutes. ஸோ இது எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ 5 minutesல என்ன ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா, உங்களோட பவர் பிஐல ஹோம் ஆப்ஷன்ல போய் செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா மெஷர்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும். அந்த மெஷர்ஸை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு டேபிள்ல இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க.
Okay, table insert பண்ணிட்டு and then you need to find sum, அதுக்கப்புறம் average. ஸோ அதுலேயே உங்களுக்கு ஃபார்முலா இண்டிகேஷன் ஆகும். average and count and distance count. Okay, ஸோ இதை ஃபைன் பண்ணீங்கன்னா this is just for 5 minutes. Okay, ஸோ குயிக்காக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நம்மளோட ஃபார்முலாஸ் நம்ம பார்த்தோம். ஸோ எப்படி வந்து பேசிக் சின்டாக்ஸ் வந்து நம்ம கிரியேட் பண்ணுறது, ரைட்டா? Clear students everyone? So time is now 11:14, right? So I'll give you time till 11:20. Okay, so அதுக்குள்ள complete பண்ணுங்க. Next topic.
Okay, students. I think இந்த task எல்லாமே complete பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். Okay. So now we'll again go to the Power BI desktop. So next task வந்து நம்ம வந்து we completed till distinct count, right? Number X வந்து நம்ம பார்த்துட்டோமா? Yes, நம்ம பார்த்தாச்சு. Number X பார்த்தாச்சு. That is sum X பார்த்துட்டோம். எனி பர்டிகுலர் எந்த பர்டிகுலர் கேட்டகரி நீங்கள் ஃபில்டர் பண்ணாலும் அந்த ஃபில்டர் ஆப்ஷன் கொடுத்துட்டு அண்ட் என்ன வேல்யூ நீங்கள் கொடுத்துட்டு அதோட நெக்ஸ்ட் காலம் எந்த காலமோட வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் அதை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நான் அந்த ஃபார்ம்ல உங்களுக்கு திருப்பி வியூ பண்ணுறேன். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு. ஸோ வி ஹாவ் கம்ப்ளீட்டட் சம் அண்ட் டிவைட் பார்த்துட்டோம் அண்ட் டிஸ்டிங்க்ட் கவுண்டர் எதுவும் பார்த்தாச்சு. அண்ட் தென் we also know how to use this number X. So number X வந்து பார்த்தீங்கன்னா first table ஓட name and the column or in the categories நீங்க கொடுக்கணும்னாலும் அதையும் நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். But if you are going to use a filter function யூஸ் பண்றதா எல்லாம் கொடுக்கலாம். நம்மளோட எக்ஸாம்பிள் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். If you have doubt, just drag and see how I have done. Next எந்த காலமோட அவுட்புட் உங்களுக்கு வியூ ஆகும் மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். நெக்ஸ்ட் வந்து டாப் செல்லிங் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ டாப் செல்லிங் ப்ராடக்ட்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது ஃபைன் பண்ணலாம். ஸோ எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாப் செல்லிங் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த காலம் நேம் அண்ட் டாப் என்னன்றது உங்களோட டாக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் நேம் அண்ட் டாப் என்ல எத்தனை வேல்யூஸ் வந்து நீங்கள் ஃபைன் பண்ணணும் அண்ட் என்ன ப்ராடக்ட் ஃபைன் பண்ணணும் எந்த காலம் நீங்கள் செலக்ட் பண்ண போறீங்க. ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் see that. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் அதை கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து நீங்கள் சம்எக்ஸ் கான்செப்டை யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தென் டேபிள் நேம் அண்ட் டேபிள் நேமில் என்ன பர்டிகுலர் கீ செலக்ட் பண்ண போகிறீங்க அதை மென்ஷன் பண்ணணும். அண்ட் அதுக்கான என்ன நேம்ஸ் கொடுக்க போகிறீங்களோ அதையும் நீங்கள் இந்த இதில் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் see how we can do this. Let me show you one clear example for this one. போயிட்டு click on measure. So now I'm going to find the top selling products. Okay, so top selling products is equals to, I'm using the function tax function called top en in my function name. Inside this I'm giving some 5 values, top 5 and then find and then in the products product order select பண்ணிக்கலாம். Product order name, it is not dragging. Which first others data la comma, I want to find the this
First 5 products, right? First 5 products. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் என்னோட வேல்யூ கொடுத்துடணும், அப்புறம் டேபிள், அதுக்கப்புறம் உங்களோட எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ ஐம் கிவிங் 5 அண்ட் த டேபிள் நேம் இஸ் ஆர்டர்ஸ் டேட்டா செட் அண்ட் தென் உங்களோட எக்ஸ்பிரஷன் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ ஐம் கிவிங் இன் ஆர்டர் டேட்டா செட் ஐ வாண்ட் அ ப்ராடக்ட் நேம். ஓகே, still it is showing an error. Let me check part. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நேம் என்னன்னு கொடுத்துக்கணும். டாப் செல்லிங். ஸோ it is showing an error. Let's see. So expression refers to the multiple columns. Multiple column cannot be converted to scalar. Yes. Okay, give me 1 minute. Let me check this. Okay, students, I will just skip that part alone and we will discuss the other things. Okay, next பார்க்கலாம். ஸோ இது மட்டும் நம்ம லாஸ்ட்ல செக் பண்ணலாம். ஓகே, இதே நிறைய வேல்யூஸ் இருக்கு. ஸோ வில் see that later. So I think next வந்து பார்த்தீங்கன்னா we have something called as the year to date sales amount based on the calendar year. Calendar year பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து year to date வந்து ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ அதோட எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வில் ஃபைண்ட் இட். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேசிக் ஃபார்முலாஸ் நம்ம பார்க்கலாம். சின்ன சின்ன ஃபார்முலாஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து அக்ரிகேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் அக்ரிகேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வி ஹேவ்? லெட் மீ கெட் இன் டு த பவர் பிஐ. ஸோ நான் மற்ற எல்லாத்தையுமே வந்து டெலீட் பண்ணிடுறேன். வேற என்ன இது இருக்கோ அது எல்லாமே டெலீட் பண்ணலாம். இப்போ 1 by 1 நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது அக்ரிகேஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ்.
Okay, so aggregation functions we have multiple things. So first நான் அதை explain பண்ணிடுறேன். So here is a Word document. Okay. DAXல aggregation functions இருக்கு. ஸோ அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மல்டிபிள் இது இருக்கு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து we'll see the basics of it, like what is average, what is count. ஓகே, இதுல நிறைய இருக்கு. ஆவரேஜ் இருக்கு, கவுண்ட் இருக்கு, அண்ட் அதுலயே பாத்தீங்கன்னா கவுண்ட் ஏ, கவுண்ட் ஏஎக்ஸ், கவுண்ட் பிளாங்க், கவுண்ட் ரோஸ் இப்படி இருக்கு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்க்ட் கவுண்ட், அண்ட் தென் we have something called as max. இதுல வந்து நிறைய வேல்யூஸ் இருக்கு. மேக்ஸ் ஏன்னு ஒன்று இருக்கு, அண்ட் மேக்ஸ் எக்ஸ்எக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு. ஓகே, அதே மாதிரி மின்னு ஒன்று இருக்கு. மின் இல்ல மின் ஏ அண்ட் மின் எக்ஸ் எக்ஸ், சாரி தட் இஸ் மின் எக்ஸ் அப்படின்றது. அங்கே இந்த மாதிரி மல்டிபிள் வேல்யூஸ் வந்து இதுலயே இருக்கு. அண்ட் ப்ராடக்ட் இருக்கு. அக்ரிகேஷன்ல we have a product and we have sum. ஸோ சம்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் அண்ட் சம் எக்ஸ் இருக்கு. ப்ராடக்ட்ல ப்ராடக்ட் அண்ட் ப்ராடக்ட் எக்ஸ் இருக்கு. கவுண்ட்ல கவுண்ட் ஏ அண்ட் தென் கவுண்ட் பிளாங்க் இது எல்லாமே. ஸோ வில் சி ஒன் பை ஒன். ஸோ now we can go to the Power BI. So one by one options பார்க்கலாம். So first is about what is the aggregations. Aggregation already நம்மளுக்கு தெரியும், the manipulation. So the syntax and average calculation because syntax வேணும். If example, I'm going to find the price order, that is total cost of goods order, average value find பண்ணணும். So let me get into the new measures. Average வந்து பாத்தீங்கன்னா cost price. Okay, cost of goods order நம்ம average பார்க்க போறோம். So let's get into the card. Okay, இந்த கார்டில் ஆவரேஜ் calculate பண்ணிருக்கோம் இல்லையா? So this is the average price. Okay, so average value வந்து இதுதான் 160.90. So உங்களுக்கு அது கிளியரா தெரியும்னா let me get into the Excel sheet. I think நம்ம yes sample sales data இதில் போய் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இதில் போய் செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா it is எனக்கு average find பண்ணும், right? So average எவ்வளோ வந்திருக்கு நம்மளுக்கு டோட்டலி it is 120. ஸோ நம்ம இங்கே செக் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ டோட்டலி நம்மளுக்கு வந்து 120 சம்திங் காட்டுது. அண்ட் கவுண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2402 காட்டுது. ஸோ இப்போ நான் இங்கே போயிட்டு செக் பண்ணுறேன் என்னோட தட் இஸ் சேம் பவர் பிஐல. I want to find the count. ஸோ எவ்வளோ கவுண்ட் இருக்கு டோட்டல் நம்பர். ஸோ to find the count, let me click on the average. ஸோ இதெல்லாம் நான் என்னன்னு கொடுக்குறேன்னா கவுண்ட். கவுண்ட்ன்றதை மென்ஷன் பண்ணிட்டு click on enter. Okay, cost of goods க்கு பார்க்க வேண்டாம். So we'll find the count for the customer name. So raises அதிகமா இருக்கு. Let me clear it.
ஸோ எனக்கு 999 வந்து எனக்கு டோட்டல் கவுண்ட்டை வந்து காட்டுது. பட் எனக்கு டிஸ்டிங்ஸ் அமௌண்ட் ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ அப்போ எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம்? டிஸ்டிங்ஸ். ஸோ நம்ம பெட்டர் நான் உங்களுக்கு இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதை விட ஐ கேன் எக்ஸ்பிளைன் யூ இன் வெரி சிம்பிள் ஃபார்மேட். ஒரு சின்ன ஒரு சிம்பிள் டேபிள் மட்டும் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஆல்ரெடி ஹேவ் இட் ஆன் மை சிஸ்டம். 1 minute. ஸோ இன்டர்நெட் சேல்ஸ்னு ஒரு டேபிள் வச்சிருக்கேன். அதை நான் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. ஸோ அந்த டேபிளில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு எம்டி காலம்ஸ் இருக்கும். ஓகேங்களா? எம்டி காலம்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி blank காலம்ஸ் ஃபைன் பண்ணலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம். Just taking click on sheet, click on load. You can see there are null values. Okay. In the sheet average and okay. So in average I want to find the average for my total things. Let me open it. Open பண்ணிக்கிறேன் the sheet internet sales சரிங்களா? ஸோ என்னோட இன்டர்நெட் சேல்ஸ்ல 2 காலம் தான் இருக்கு. ஒன்று வந்து டேக்ஸ் அமௌண்ட், இன்னும் வந்து ஃப்ரைட். ஸோ அதில் நான் வேல்யூஸ் கொடுக்குறேன். லைக் 1 2 and 3 2. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன். இப்போ அந்த தட் இஸ் அந்த இது அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா? அதில் எனக்கு ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் தி ஆவரேஜ் வேல்யூஸ். ஓகே. ஸோ ஆவரேஜ் வேல்யூனா இதில் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டேபிளை வியூ பண்ணிடுறேன். ஸோ டேபிளில் இப்படிதான் இருக்கு. ஓகேங்களா? 200 300 நான் அப்லோட் பண்ணதுல 200 300. இதோட ஆவரேஜ் எனக்கு ஃபைன் பண்ணணும். இப்போ எவ்வளோ வரும்? ஸோ 500 வரும். 200 + 300 500. 500 divided by 2 is that is 250, right? So let me get into the proper BI. உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணதுனால நான் சிம்பிள் டேபிள் எடுத்திருக்கேன். ஸோ ஆவரேஜில் I'm giving AVJ. Okay. And next is orders average price. Okay. So not a price and in the table வேணா internet. What is the table name? Sheet 1, right? Okay. Sheet 1. Sheet 1 and tax amount can find now. So let me click on enter. So it is going to be 250. If example, I'm just uploading the another card. And okay, now in the card, let me click on so average. So sheet 1 let me created. Okay. So an average now I'm giving so எத்தனை columns இருக்கு அப்படின்றது எனக்கு ஃபைண்ட் பண்ணணும். values இருக்க column வந்து 2, right? value இல்லாத column வந்து 3. So let's see how many columns are there. So count கொடுக்குறேன். Click on enter. So little bit it's lagging. Count பண்ணனா totally எத்தனை columns இருக்குன்னு பார்க்கலாம். Is that it is row. So I'm just dragging this. It's working on. So totally 2 count of value தான் இருக்கு. Okay. And if example I want to find how many columns are blank. So இதுக்கு வந்து count blank ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அதை நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா so totally 3 blank columns ஆகும், right? So உங்களுக்கு 3 ன்னு ஸோ இங்க பாருங்க உங்களோட எக்ஸல் ஷீட்ல எத்தனை blank columns இருக்கு? 1 2 and 3. So 3 columns வந்து நம்மளுக்கு வியூ ஆகுது.
நெக்ஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி இப்போ எக்ஸாம்பிள் இது பார்த்துட்டோம், ரைட்? ஆவரேஜ் பார்த்துட்டோம். வாட் இஸ் கால்ட் இஸ் ஆவரேஜ் ஏ. ஸோ ஆவரேஜ் ஏன்னா என்ன? ஸோ அது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஸோ ஆக்சுவலி இட் ஷோஸ் யூ தட் இஸ் நீங்கள் எதனா ஒரு க்ரைட்டீரியா கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்கணும். ஓகே, லெட்ஸ் சே நான் ஒரு சின்ன டேபிள் மட்டும் க்ரியேட் பண்ணிக்கிறேன். சரிங்களா? ஷீட் வியூ பண்ணலாம். ஸோ இந்த ஷீட்ல வந்து ஐம் கோயிங் டு அப்லோட் சம் கண்டென்ட். என்ன டேபிள் வந்து நான் கிரியேட் பண்ண போறேன்னா, ஒன்று வந்து டிரான்சாக்ஷன் ஐடி, நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அமௌண்ட், ரிசல்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இது எல்லாமே பண்ணிக்காச்சு. ஸோ இதில் வந்து டேபிள் நாங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கிறோம். வரும். ஸோ நான் இன்சைட் திஸ் டிரான்சாக்ஷன் ஐடி, ஸோ இந்த மாதிரி டிரான்சாக்ஷன் நம்பர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணியாச்சு. அண்ட் அதுக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுத்துக்கிறோம், 1. அதுக்கப்புறம் ரிசல்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவுண்ட் ஆஸ் 1 அப்படின்னு ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன். இந்த மாதிரி நான் ஜஸ்ட் ஒரு வேல்யூஸ் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். லெட்ஸ் சே இங்கே வந்து ஒரு 20 கொடுத்துக்கிறேன். அண்ட் இங்கே வந்து 20 கவுண்ட் ஆஸ் 20, 1 to 5, 5A, and then 0, 1 to 6, and then 0, 1 to 7. So இங்கே true கொடுத்துக்கலாம். So இங்கே 1. ஓகே, ஸோ இது என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ நீங்கள் இதுக்கு ஒரு ஆவரேஜ் ஃபைண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ ஆவரேஜுக்கும் ஆவரேஜ் ஏக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு ஃபைண்ட் ஆகும். ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இட் வில் பி அப்ளிகபிள் ஃபார் தி அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆல்சோ. அதுலேயும் நீங்கள் ஏ ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதே சிமிலாரிட்டி தான். ஸோ லெட்ஸ் சி, go to the Power BI. ஃபைல் நான் சேவ் பண்ணலாம், சேவ் பண்ணிக்கிறேன். Save it at my desktop. Get data, Excel workbook. புரியுங்களா? ஓகே, இப்போ நீங்கள் இதில் போயிட்டு ஜஸ்ட் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஃபைல். ஷீட் 1, click on load. அதுக்கும் இதுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்கலாம். தட் இஸ் ஆவரேஜ்க்கும் ஆவரேஜ் ஏக்கும் என்ன டிஃப்ரெண்ட். லெட் மீ கிளிக் ஆன் நியூ மெஷர்ஸ். இந்த மெஷர்ஸ்ல போயிட்டு just giving as average. Okay, and inside this in average kulla, what is the sheet name? Sing and then sheet and see where we drag it down. Okay, sheet 1, 2 இருக்கா? So then put பண்ணுங்க. So amount.
Okay, so 3 ன்னு காட்டுது average. Wait a minute, let me drag it here. Table ஓட name என்னன்னு கொடுத்தோம். Okay, இது வந்து measure, right? So measure drag பண்ணிக்கலாம். Hang ஆகுது. நான் இன்னொரு part better open பண்ணிக்கிறேன். And I'm selecting this measure. What happened? It is okay, so fine. நம்ம வந்து இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். That is average A. இது பெட்டர். நான் என்ன பண்ணேன்னா இதெல்லாம் delete பண்ணிடுறேன். Get a better idea. ரொம்ப ஹேங் ஆகுது. என்னோட மேட்ரிக்ஸ். ஸோ நான் ஜஸ்ட் கார்டு கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன், சிம்பிள் கார்டு. ஸோ இந்த கார்டில் I'm just creating a measure, or you can create a new column also. So let me create a measure here. Average is equals to average. And then put it, and then I want to find the value of amount. Average amount find பண்ணணும். Let's click on enter. Okay. So என்னன்னா actually அந்த set of இதுல வந்து we have you know null values எல்லாமே நமக்கு define ஆகுது. So that is why it is showing like that. So better நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அந்த ரெண்டு இதை மட்டும் delete பண்ணிட்டு I'll upload it. I'll re-upload it. File, get data, Excel workbook, and then transaction, open.
இது ஏன் உங்களுக்கு அவுட்புட் வரல அப்படின்னு ஆவரேஜ்ல ஆக்சுவலி இதுல வந்து நல் வேல்யூஸ் இருந்தது. அந்த டேட்டாவில n/a வேல்யூ இருந்தது. ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கு ஆவரேஜ் வேல்யூ கவுண்ட் பண்ண முடியல. பட் ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா அது நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கவுண்ட் ஆகணும். ஓகே, இட் ஷுட் கெட் கவுண்டட். அண்ட் நீங்க அதோட டைப் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ லெட்ஸ் செக் ஒன்ஸ் அகேன். நம்ம ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ல போயிட்டு அதோட டைப் என்ன இருக்கு, ஆவரேஜோட டைப் வந்து பவர் queryல போய் செக் பண்ணுங்க. பிகாஸ் டேட்டா டைப் ராங்கா இருந்துச்சுன்னா அதை சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதோட அமௌண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசி 123 இருக்கு. ஸோ லெட்ஸ் சேஞ்ச் த டைப் டு நம்பர்ஸ். டூன்றது இங்க என்னன்னா பேசிக்கா உங்களுக்கு ஒரு அவுட்புட் சொல்றேன். ஆவரேஜ்ன்றது வேல்யூ நீங்க கவுண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 1+20 அவுட்புட் மட்டும் தான் இருக்கும். பட் நீங்க ஆவரேஜ் ஏன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது உங்களோட தட் இஸ் எக்ஸ்ன்றது வந்து ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ரெண்டுத்தையுமே உங்களுக்கு எவாலுவேட் பண்ணிக்கணும். நீங்க ஃபால்ஸ்ன்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது ஜீரோன்னு கால்குலேட் ஆகி உங்களுக்கு 21 காட்டும். பட் இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ட்ரூவா இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு 22 அப்படின்ற அவுட்புட் காட்டும். ஸோ அதுதான் நான் உங்களுக்கு வியூ பண்ணலான்னு எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் இட் இஸ் ஷோயிங் சம் எரர்ஸ். லீவ் இட். ஸோ அப்லோட் கொடுத்துட்றேன். கார்டில் can find the formula now. So new measures. நம்ம இதை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு தான் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட். ஸோ click on transform data and we'll change the data type to number. Okay, so let me show it here. Our query editor. So போயிட்டு right click பண்ணிட்டு and then change the data type to where it is. We'll give it as whole number. Okay, ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு சேஞ்ச் ஆகிடும். ஆர்எல்ஸ் நீங்கள் வேற என்ன டேட்டா டைப்ஸ் டெசிமல் வேல்யூஸில் சேஞ்ச் பண்ண போறீங்கனாலும் மாற்றிக்கலாம். பட் ஆஸ் ஆஃப் நோ 1 2 3 பிகாஸ் நம்ம வேல்யூஸ் ஃபைண்ட் பண்ணுறதுனால இதுவே என்ன. ஸோ வி கேன் கிவ் அப்ளை அண்ட் க்ளோஸ். ஓகே, ஸோ நான் இப்போ போய் நாங்கள் செக் பண்ணலாம். உங்களுக்கு இப்போ வந்து 7 மெஷர்ஸ் வந்து காட்டுது ஃபார் ஆவரேஜ் வேல்யூ. ஸோ டோட்டலி அந்த டிரான்சாக்ஷனில் ஐ ஹாவ் லைக் 21. Yes, correct.
21. That is 21 divided by 3 போட்டிங்கன்னா எவ்வளவு வரும்? It is going to be 7, right? So that is a right answer. So now next என்ன find பண்ணலாம்னா we can find. So இப்போ எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன்னா, ஸோ டோட்டலி வந்து எனக்கு 3 rows இருக்கு. அந்த 3 rowsல எனக்கு டோட்டல் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 22, அதாவது சாரி 21 வரும். ஒன்று வந்து எனக்கு 2 வேல்யூ, ரைட்டா? ட்ரூ வேல்யூன்னு இருக்கிறதுனால ஸோ டோட்டலி 21 divided by 3 போட்டிங்கன்னா you will be getting a 7 as an average. ஸோ இப்போ வந்து நான் நெக்ஸ்ட் இது calculate பண்றேன். ஸோ I'm going to find for the average A. So average A measured, new measure. Okay, so measure 2 இருக்கு. Okay, as it is, நம்ம இதுல போயிட்டு average, or we can say it like average A. ஓகேங்களா? இதுல வந்து நான் அமௌண்ட் ஃபைண்ட் பண்ணணும். Then ஒரு கார்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். measure 2. நீங்க பாத்தீங்கன்னா எனக்கு 7.33 வருது. Why? Because என்னோட ட்ரூ வேல்யூ, நம்ம கொடுத்துருக்க ட்ரூ வேல்யூவை எவாலுவேட் ஆயிருக்கு, 1 பாயிண்ட் எக்ஸ்ட்ராவா ஆட் ஆயிருக்கு. தட் இஸ் வை ஹியர் இட் இஸ் ஷோயிங் லைக் 7.33. எல்லாருக்குமே கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். have taken some length, some long time to explain this because it is some showing some error. ஏன் அப்படின்னா இதுல லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க, ஒண்ணு வந்து நீங்க டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணல, ஓகேங்களா? தட் இஸ் சேஞ்ச் டைப் கொடுத்துட்டு ஹோல் நம்பரை கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு அவுட்புட் செக் பண்ண முடியும் இன் பவர் பிஐல. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட். அண்ட் ஆவரேஜ்ன்றது நார்மல் ஆவரேஜ் வேல்யூ நீங்க ஃபைன் பண்றது. ஆவரேஜ் ஏன்றது ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸையும் உங்களுக்கு எவாலுவேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஓகே, அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து லைக் உங்களுக்கு டெசிமல், அதாவது எனி பர்டிகுலர் வேல்யூஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும், எனக்கு 2 வேல்யூஸ் வந்து ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னாலும் நீங்க ஆட் பண்ணலாம். லெட்ஸ் சே தட் இஸ் மேத்தமெட்டிக்கல் மேனிப்புலேஷன்ஸ் வந்து நீங்க பண்ணலாம். ஸோ அது எப்படி வந்து இதுல பண்றதுன்னா ஆவரேஜ் எக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதே மெஷர் எடுத்துக்கலாம். ஐம் செலக்டிங் திஸ். இங்க எனக்கு ஆவரேஜ் ஏன் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதுக்கு பதிலாக நான் எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துக்கிறேன், ஆவரேஜ் எக்ஸ்ன்னா. அண்ட் தென் அந்த ஷீட் 1 அமௌண்ட் இருக்குல்ல, இதுல அமௌண்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து உங்களோட டேபிள் நேம் கொடுக்கணும். ஸோ ஷீட் 1, and then sheet 1 amount இருக்கு இல்லையா? ஸோ அது கம்மா கொடுத்துட்டு பிளஸ், ஸோ ஷீட் அமௌண்ட் பிளஸ் எனக்கு வந்து அந்த டிரான்சாக்ஷன் ஐடியும் நான் பிளஸ் பண்றேன். ஷீட் 1 டிரான்சாக்ஷன் ஐடி, கிளிக் ஆன் என்டர். ஓகே, ஸோ எனக்கு என்ன ஆயிருக்குன்னா 2 வேல்யூஸுமே ஆட் ஆகி, ஓகேங்களா? நான் மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஷீட் 1 அமௌண்ட்டோடதும் அண்ட் ஷீட் 1 டிரான்சாக்ஷன் ஐடியுமே ஆட் ஆகி ஆவரேஜ் எக்ஸ்ல. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இதோட ஃபார்முலாஸ் தெரியணும் அப்படின்னா நீங்க என்டர் பண்றப்பயே இங்க உங்களுக்கு வியூ ஆகும். ஓகே, இங்கே காட்டும். ஸோ டேபிளோட நேம் கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் உங்களோட எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் நீங்க டிஃபைன் பண்ணணும். So I hope everyone is clear about what is average, average X, and average A. Okay. So now next aggregations we will see about the count values. So count values is very simple. அதிலே பார்த்தீங்கன்னா count blank நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துட்டோம், ரைட்? டிஸ்டிங்ஸும் பார்த்தாச்சு. டிஸ்டிங் கவுண்ட்னால என்னன்னு தெரியும், மேக்ஸ்னாலும் என்னன்னு தெரியும், மின் அண்ட் ப்ராடக்ட் அண்ட் சம். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் the what are aggregations comes under the aggregation value. So product மட்டும் உங்களுக்கு வியூ பண்றேன். ஸோ ப்ராடக்ட் ஃபங்க்ஷனும் வந்து சிமிலர். ஸோ எதுக்கு நீங்க ப்ராடக்ட் ஃபைன் பண்ணுமோ அதுக்கு பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்பிள் உங்களோட இதுல போயிட்டு சாரி இந்த ப்ராடக்ட்ல ஷீட் 1ல அமௌண்ட்,
ஓகே. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு அந்த ஷீட் ஒன்னோட ப்ராடக்ட் வேல்யூ வந்து ஃபைனலா உங்களுக்கு அவுட்புட்ல வியூ பண்ணி போகும். Dear students, so this is all about this aggregation part. Aggregation part is done. So next on the date and time functions part. Okay, let's see about there's a word document. So இப்போ நம்ம பார்த்துருக்கிறது aggregations முடிச்சாச்சு. So now we are going to see about date and time functions. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம கேலண்டர் எப்படி பிரிண்ட் பண்றது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ கேலண்டர் பிரிண்டிங் வந்து யூ நீட் டு கிவ் தி ஸ்டார்ட் டேட் அண்ட் எண்ட் டேட். ஓகே, ஸ்டார்ட் டேட் எங்க இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது, எண்ட் டேட் கொடுக்கணும். ஸோ லெட்ஸ் சி நவ் ஐ வில் ஷேர் தி ஸோ இதில் வந்து ஸ்டார்ட் டேட் எண்ட் டேட் கொடுக்கணும். அதே மெஷரே எடுத்துக்கிறேன். இதில் டேட் இல்லையோ, ஓகே நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். சேல்ஸ் மெயின் டேட்டால இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லெட்ஸ் சி. பிகாஸ் நம்ம பெரிய டேட்டா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இட் இஸ் லிட்டில் பிட் ஹேங்கிங். ஒர்க் பர்பஸ்ல நீங்க டேட்டா அனலிஸ்ட்ல ஒர்க் பண்றப்போ தட் இஸ் ஃபைன். பட் ஸோ நவ் ஃபார் எக்ஸ்பிளனேஷன் வில் ஜஸ்ட் கீப் இட். It's loading, will wait. I think there is a date is available. So okay, let's click on load. So now, so date functions like என்னென்ன functions இருக்குன்னா, so first function வந்து let's see about the calendar. I think it's still loading. Will wait. Okay, fine. So it's loaded now. So the sheet 1 எடுத்துக்கலாம். sheet 1ல நான் ஒரு new column ஒன்று create பண்ணிக்கிறேன். Okay, so let me give a column name to be, so this measure name to be, let's say I'm giving calendar is a measure name, and inside this I'm giving some values. Let's say for an example, what is the function name? Function name is going to be calendar. A column name and calendar. I'm specifying what is the date. Okay, it's a date function. Inside the date function, I'm going to give the year and month and the date. Okay, so let's give 2023, 1, 1. So starting from this till date of 2023, 12, 31. Different it's loading. Wait. Calendar. Okay, நான் அந்த டேபிள்ல என்னென்ன காலம்ஸ் இருக்குன்னு செக் பண்ணிக்கிறேன். தட் இஸ் டேட். வித்தின் தட் டேட் குள்ள நீங்க மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா தான் அந்த கேலண்டர் வந்து ஓப்பன் ஆகும். ஸோ என்னோட கேலண்டர்ல இருக்க டேட் வந்து 2014 தான் இருக்கு. ஸோ 2014 2014 14. Here also I'm changing to 14.
Thank you. Multiple values நம்ம கொடுத்துருக்கோம் only single values தான். ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம், எல்லாருக்கும் ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம டேட்டா மாடல்ஸ்ல வந்து ஒரு காலம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு நியூ காலம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு ரைட். ஸோ நியூ காலம் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதில் வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடுவோம் லைக் என்ன மாதிரி இது கிரியேட் பண்ணணும்ட்டு. ஸோ அது வந்து டேட் இட் இஸ் கேலண்டர் அண்ட் தென் கேலண்டர்ல என்ன ஸ்பெசிஃபிக் டேட் உங்களுக்கு வேணுமோ அதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணிடுறோம். ஸோ மல்டிபிள் வேல்யூஸ் இருக்கணும்னு சொல்றாங்க அந்த காலம்ஸ்ல. லெட் மீ ஆட் சம் மோர் டீடைல்ஸ் யோ. நான் வந்து வெறும் 2014 மட்டும் தான் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ லெட் மீ ஆட் சம் அதர் வேல்யூஸ் யோ. நான் இதில் ஆட் பண்றேன் எல்லாம் எக்ஸல் ஷீட்ல. நான் அப்லோடு தரேன். Again, I'm uploading. ஸோ என்னன்னா ப்ரீவியஸ் கேலண்டர்ல நான் என்ன மென்ஷன் பண்ணியிருந்தேன்னா ஜஸ்ட் 2024 மட்டும் மென்ஷன் பண்ணதுனால இட் வாஸ் நாட் ஷோயிங் என் அவுட்புட். ஸோ நம்ம I have included some other years inside this one. Okay, now. So let's see how it is going to work. So let's click on sheet 1, click on load. So now we can see the calendar formula. So maximum remaining formulas எல்லாமே ஒரு 3 o'clock complete பண்ண பார்க்குறேன். ஸோ 3 to 4 வரைக்கும் நம்ம விஷுவலைசேஷன்ஸ் பார்ட் பார்க்க நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும். Okay, fine. So இந்த ஷீட் வந்து எனக்கு அப்லோட் ஆயிடுச்சு. ஸோ now I'm going to the new column. ஸோ இதுதான் செகண்ட் வே. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெஷர்ஸ் வச்சு பண்ணோம், இப்போ வந்து காலம்ஸ் கிரியேட் பண்ணி டைரக்டா பண்றோம். ஓகே, யா. ஸோ இப்போ வந்து கேலண்டர். ஓகே, and then inside this I'm creating a date. So date உள்ள specifying okay and the years என்னன்னு பார்த்துக்கலாம்.
2024, right? So 2024, comma, 1, comma, 1, comma, and then 2024, comma, 12, comma, 31. There is one error. What is this? Hmm. So இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு ஒரு column வந்து create ஆகும். Table of multiple values supplied where a single value is expected. Is it problem? Find for 2017. You want, you can also find, you can also mention minimum எவ்வளோ maximum எவ்வளோன்ட்டு நீங்க mention பண்ணிக்கலாம். So let's do that. Min x of and then on the table the name, so sheet 1, comma, you can close this. இல்லை டேட்டை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம்னா ஃபைன். ஸோ அதுலேயே டேட் இருந்துச்சு அப்படின்னா டேட் நம்ம க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி தட் இஸ் மேக்ஸிமம் ஆஃப் and then you can mention any table name or anything like that or sheet 1, comma, and what is the date value? Date value, giving this sheet 1 and the date of 2000. Give me 1 minute, students. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த கேலண்டருக்கு பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டேட் அண்ட் மந்த் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு, அதை நம்ம சிம்பிள் கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம். ஓகே, லெட்ஸ் see that first. ஆக்சுவலி டேபிளில் கொஞ்சம் இது இருக்கு, ஸோ அதனால தான் இட் வாஸ் நாட் ஷோயிங் அவுட். ஸோ டோன்ட் வரி. இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் தான் நம்மளுக்கு வரல இல்லையா, ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம். மற்ற எல்லாமே ஆவரேஜ் எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நவ் ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ், லெட் மீ ரிமூவ் இட். ஓகே, லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த ரிப்போர்ட்க்கு மூவ் ஆயிடலாம். ஓகே, இதில் வந்து நான் நியூ மெஷர் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, இந்த நியூ மெஷர்ல ஓகே யூ கேன் கிவ் வாட் எவர் த நேம் யூ வாண்ட். லெட்ஸ் சே date value. Okay, so is equals to function வந்து date. இந்த பர்டிகுலர் வந்து ஒரு ஃபார்முலா நான் யூஸ் பண்ண போறேன். It should return the date as example ஒரு
month ஒரு date and year இருக்க மாதிரி எனக்கு print ஆகணும். So I'm just giving the values like, let's say 2021, comma, and then the date is 7, comma, 8. You see it in a table better. இல்லை நம்ம ஒரு நியூ டேபிள் கிரியேட் பண்ணிட்டு அதில் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நியூ டேபிள். ஓகே, ஸோ நியூ டேபிளில் ஐம் ஜஸ்ட் செலக்டிங் நியூ டேபிள் and then இதில் வந்து I'm just giving a date of, what is the date? இயர்ல கொடுக்கலாம் 2021, comma, month வந்து let's say 8, comma, and 20. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஆக்சுவலி இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதுவும் வந்து ஒன் ஆஃப்
date and time function on that. So calendar and date மட்டும் I will explain it in the afternoon session. Okay. So just explain பண்றேன். இதுல date differ அப்படி means like 2024 of starting January to this. So இதுல இருந்து இவ்வளோ hours நம்மளுக்கு எடுத்திருக்கு லைக் டோட்டலா அப்படின்றத இங்க நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ என்ன ஸ்டார்டிங் இன்டர்வல் அண்ட் எண்டிங் இன்டர்வல் கொடுத்துட்டு அண்ட் தி இன்டர்வல்ஸ் நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் ஹவர்ஸா இல்லை டேஸ்ல. ஸோ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு டேஸ்ல வேணும் அப்படின்னா we can change this to days. டேஸ்ன்னு கொடுத்துருங்க. The third argument interval year, quarter, month, week. Okay, days in the day. ஓகே இங்க காட்டுது பாருங்க 30 days. ஆக்சுவலி டோட்டலி எத்தனை டேஸ் இருக்கு நம்மளுக்கு 30 days. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்னன்னா இதுல சம் நம்ம செலக்ட் பண்ற அந்த கிராஃப்ஸ்ல அண்ட் இட் இஸ் டேக்கிங் சச் a லாங் டைம் டு எக்ஸிக்யூட். தட்ஸ் வை உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி எரர்ஸ் காட்டுது. நீங்க ஜஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க கிரியேட் பண்ண அந்த பர்டிகுலர் காலம் நேம்ல நீங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு அப்படி ட்ராக் பண்ணுங்க. ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு காட்டுது. ஸோ டோட்டலி 30 days ஆஃப் புக்கிங் ரைட். 2024 1/1ல இருந்து 2024 ஆஃப் 1/31 இன் பிட்வீன் எவ்வளவு இருக்கு 30 days வந்து அவைலபிள் இருக்கு. கிளியர். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஃப் ஐ சப்போஸ் டு சி how many months இதுல எத்தனை மந்த் இருக்கு அப்படின்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். ஸோ let me give it as a month here. So month load ஆகுது வெயிட். Month, so measures. ஓகே இப்போ நான் வந்து சப்போஸ் நான் சேஞ்ச் பண்றேன் this to 2000 let's say நான் ஒரு 4 கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா. ஸோ 4 கொடுத்துட்டு என்டர் கொடுக்குறேன். டிக் மார்க். ஓகே ஸோ டோட்டலி எனக்கு எத்தனை மந்த் இருக்கு இன் பிட்வீன். ஸோ டோட்டலி 1 to 5 வந்து எனக்கு 4 months இருக்கு. ஓகேங்களா. இந்த மாதிரி டேட் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியேஷன் நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். Okay, and we have something called as in the date functionsல that is so இதுதான் நம்ம இவ்வளவு நேரம் பார்த்துட்டு இருந்தோம். Let me show you that. Okay, so DAX date functions. So it calculates the difference between two dates and written in terms of interval and boundaries given especially by the user, and date difference, that is start date நீங்க கொடுக்கணும் and then end date கொடுக்கணும் and finally intervals. And the date difference la வந்து பாத்தீங்கன்னா this is your date and this is the another date and hours base la எவ்வளவு நேரம் and returns of எவ்வளவு days வந்து அதுல values இருக்கு and returns find பண்ணணும். Clear? And this function returns a current date time value in a standard format. This is how we have. Okay. And next is date values find பண்றது. So how we can find a DAX date value function. So this converts a given date into a text to date time convert. So example date value date text and that is date text நம்ம mention பண்ணோம் text wise ல.
example என்ன date என்ன month and year கொடுக்கிறோம். So it returns values like this. Okay, let's see that. So இதில் போயிட்டு I'm changing this to date value function. ஓகேங்களா? So in the date value functions next we need to give the values. Example, I'm just removing all this. Okay, so the date வந்து நம்மளுக்கு text formatல நம்மளுக்கு காட்டுது பாருங்க 1/1/2024 and what is the exact time of this one. Okay, clear? So next வந்து பாத்தீங்கன்னா அதே மாதிரி if you change that into Jan or something like that. So let me give it as a February. ஓகேங்களா? So 1/1 கொடுத்துருக்கேன். And இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா hyphens யூஸ் பண்ணணும். Instead of using this, you need to use hyphen. Okay, so -1 and -2, let me give it as 1 February of 2020. Okay, let me give a today's date. What's going to happen? Let's see. So 04/03 and 2024. ஓகேங்களா? So இந்த date தான் நான் கொடுத்துருக்கேன். So let's see the value. ஓகேங்களா? உங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆகி உங்களுக்கு எக்ஸாக்ட் ஃபார்மேட்ல clear students. So this is all about date values function, but calendar date மட்டும் நான் admin sessionல உங்களுக்கு explain பண்றேன். Okay, so next is there is something called as time intelligence function and date add functions கூட இருக்கு. ஸோ அதை எப்படி வந்து நம்ம டேட் ஆட் பண்றது and last date எப்படி ஆட் பண்றது, and there are a lot of examples are there. So we'll see it in the afternoon session. And now one more example. ஸோ எனக்கு வந்து எந்த பர்டிகுலர் இயர்ல இருக்கும், ஸோ அதுக்கும் இதுக்கும் எனக்கு மைனஸ் பண்ணி எனக்கு வேல்யூ ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ லெட்ஸ் சே just okay, and I'm using the same value here. ஓகேங்களா? இயர் அப்படின்ற அந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றேன் and todayஸோட டேட்டு and the year. ஸோ இந்த பர்டிகுலர் இயருக்கு எனக்கு ஃபைன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? இயர் மட்டும் நீங்க மைனஸ் கொடுத்து இதில் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லெட்ஸ் கிளிக் ஆன் திஸ் on. எவ்வளோ காட்டுது? 61 years டிஃப்ரென்ஸ் நம்மளுக்கு காட்டுது. கிளியரா? ஸோ இயர் ஃபங்க்ஷன் இது. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா we can see example the weekdays. ஸோ weekdays எப்படி ஃபைன் பண்ணலாம்? Whether it is going to be on a weekday or this one. Let's see. இல்லையா? அதில் போயிட்டு week day அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டு லெட்ஸ் சே டேட் எதனா ஒரு டேட் நீங்கள் காலம் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ ஐம் செலக்டிங் அ டேட் ஹியர். ஸோ டேட் டேட் ஆக்சுவலி நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணல. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா லிசன் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் காலம் இந்த மாதிரி இம்போர்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஸ்கொயர் பேக்கெட் தான் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுவீங்க. And I'm going to +1 for the values. Okay, so date இதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். I think this is a date, right?
பண்ணல date ஏன் view ஆகுது? Okay. Select this. ஓகேம்மா, ஸோ இதை மட்டும் நம்ம ஆஃப்டர்நூன் செஷன்ல பார்க்கலாம் வித் வெரி கிளியர் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் அ லஞ்ச் டைம் நவ். யூ கேன் டேக் யுவர் லஞ்ச் அண்ட் தென் கம் பேக் at 12, 1:30. Thank you.
Students, we can continue the session. We'll wait for other 5 minutes and then we'll start because students join பண்ணிட்டு இருக்காங்க. So, and then we'll start with the session. So இன்னைக்கு வந்து balance இருக்க days வந்து it is timing வந்து we can complete the case study and plus remaining கொஞ்சம் functions எல்லாமே இருக்கு. So நம்ம இது வரைக்கும் complete பண்ணது aggregation function முடிச்சிருக்கோம். What is sum, average, count and distinct count இதெல்லாமே பார்த்தோம். And date functionல date difference ஒன்று பார்த்தோம். And calendar ஒன்று பார்க்கணும். And then the other functions are there. So அது எல்லாமே நம்ம execute பண்ணிப்போம். Okay. Okay, students. I think we can start now. Okay, so I think என்னோட ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு விசிபிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ நம்ம இப்போ ஒரு கேலண்டர் ஆக்டிவிட்டி முடிக்கலாம். நான் கேலண்டர்
formula இது பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடலாம். ஸோ கேலண்டர்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஒரு தட் இஸ் நியூ காலம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ நியூ டேபிள். ஸோ அதுதான் நம்ம ப்ரீவியஸாகவும் பண்ணியிருந்தோம். பட் ஸோ மாடலிங் போயிடுங்க. மாடலிங்ல கிளிக் ஆன் நியூ டேபிள். ஓகே. ஸோ நியூ டேபிள் நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ அந்த நியூ டேபிளில் நீங்கள் நேம் வேறு எதுனா கொடுத்துக்கலாம். லெட் மீ கிவ் அ கேலண்டர் டேபிள். ஓகே. ஸோ கேலண்டர் டேபிள் கொஸ்டின் கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் அதுக்கான ஃபார்முலாஸ் நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம். வாட் இஸ் த ஸ்டார்ட் டேட் அண்ட் எண்ட் டேட்? லெட் மீ கிவ் calendar date of calendar date. So அதில் வந்து you need to mention the start date and end date. So start date, let me give like 2024, comma 1, comma 1. Okay. And then comma date of 2014, 24. So 24, comma that is 31st, comma 1. Right. ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம டேட் கொடுத்தாச்சு. சாரி, இங்கே வந்து நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 0, 1 அண்ட் இங்கே வந்து 31. அண்ட் இங்கேயும் அதே மாதிரி 0, 1 அண்ட் 0, 1 கொடுத்துடலாம். ஃபைன். லெட் மீ க்ளோஸ் திஸ் ஆஃப். ஸோ இதை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ட்ரு கொடுத்ததுக்கப்புறம் you need to check it on the table. So டேபிளில் போய் செலக்ட் பண்ணீங்கன்னா டேபிள், பிகாஸ் நம்ம நியூவாக ஒரு டேபிள் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ரைட்டா? ஸோ அதோட என்டையர் இதுவுமே உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸு வியூ ஆகும். அது பிட்வீன்ல என்ன டேட்டு, அதோட வேல்யூஸ், இது எல்லாமே நமக்கு என்ன மென்ஷன் ஆகும். கிளியரா? ஸோ திஸ் இஸ் அ கேலண்டர் எக்ஸாம்பிள். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஃப் கண்டிஷன் ஒன்று பார்க்கலாம். ஸோ எப்படி வந்து இஃப் கண்டிஷன்ஸ் வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணுறது? ஸோ லெட்ஸ் see that. ஸோ எக்ஸாம்பிள் லெட்ஸ் சே என்ன எக்ஸசைஸ்னா ஒரு ஆனுவல் சேலரி வேலை ஏதோ ஒன்றா நம்மளோட இதில் இருக்கிறத எடுத்துக்கலாம். லெட்ஸ் சே நம்மளோட பவர் பிஐல ரிப்போர்ட். ஸோ இங்கே எனக்கு அமௌண்ட்டுன்னு ஒரு வேல்யூ இருக்குது ரைட்? ஸோ இந்த அமௌண்ட் எவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்குன்னு பார்த்துக்கலாம். let me select the sheet 1. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமௌண்ட் 100, 200 இந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிவ் அ இஃப் கண்டிஷன். இஃப் கண்டிஷன் கொடுக்குறப்போ எது எலிஜிபிள் இல்லை நாட் எலிஜிபிள் அந்த மாதிரி நம்ம செக் பண்ணோம் இல்லையா சேலரி, அதே மாதிரி தான். ஸோ இங்கே அமௌண்ட்டில் வந்து லீஸ்ட் அமௌண்ட் அண்ட் the highest amount நம்ம specify பண்ண போறோம். Just for an example. So let's get into this now. Just go to the new measures, or you can go to the that is let's say go into the table tools. ஓகேங்களா? இந்த டேபிள் டூல்ஸ் இந்த கிளாஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் நான் நியூ காலம்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறேன். ஓகே. ஸோ நியூ காலம் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணியாச்சு. ஸோ இதில் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் த ஃபார்முலா. ஓகே. ஸோ என்ன ஃபார்முலானா if the amount sheet 1 amount, if it is going to be equals to 100, then it's a least value. Okay, or else it is going to be a highest value. So just a rough நம்ம கொடுக்கலாம். Wait a minute, let me check what is the error.
ஓகேங்களா? இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பரா பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ லீஸ்ட் வேல்யூ 100 அண்ட் ஹையஸ்ட் வேல்யூ இது. இந்த மாதிரி இஃப் எல்ஸ் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுலயே வந்து நிறைய இஃப் எல்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ நம்ம இப்போதைக்கு பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேஷன்ஸ் மட்டும் தான் முடிச்சிருக்கோம். ஸோ ரிமைனிங் என்னென்ன இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். அக்ரிகேஷன்ஸ்க்கு அப்புறம் வி ஹாவ் சம்திங் கால்ட் அஸ் அ டேட் அண்ட் டைம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம். தட் இஸ் நம்ம கேலண்டர் யூஸ் பண்ணோம் அண்ட் டேட்ல வந்து டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் யூனோ ஒன் மோர் தட் இஸ் இன்டர்வல்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்றது, ஹவர்ஸ், டேட் அண்ட் மந்த் யூஸ் பண்றது பார்த்தோம், ரைட்? நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன்லயும் ஒரு ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம், ரைட்? ஸோ லெட்ஸ் டூ ஒன் ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன். ஓகே, ஸோ ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன் வந்து நீங்க டேபிள் கண்டிப்பாக மென்ஷன் பண்ணணும் அண்ட் தி எக்ஸாம்பிள். ஓகே, இப்போ வந்து லெட்ஸ் கன்சிடர் ஒரு ரெண்டு டேபிள் இருக்குன்னா நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். லெட் மீ கிரியேட் அ டேபிள். ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷனுக்கு நான் ஒரு ரெண்டு டேபிள் எடுத்துக்கிறேன். ஆர் ப்ரீவியஸ் டேபிள் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். 1 minute let me check. ஓகே, நான் வந்து ஒரு வேல்யூ வந்து ஃபில்டர் பண்ணணும். லெட்ஸ் சே நம்ம ஆல்ரெடி சம்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம். ஸோ ரிமெம்பர் மீன்ஸ் லெட்ஸ் சே வேர் இஸ் தட். ஸோ அதை க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன். நாட் க்ளோசிங். ஓகே, கோ டு த report view. ஓகே, ஸோ report viewல போனீங்கன்னா ஐ ஹாவ் அ அமௌண்ட், ரைட்? ஸோ நான் இதுக்கு சம் வேல்யூ ஃபைன் பண்றேன். பட் எதுக்கு சம் வேல்யூ ஃபைன் பண்ண போறேன் அப்படின்னா லெட்ஸ் கோ டு த டேபிள். டேபிள்ல the பாக்ஸ் வந்து இஃப் இட் இஸ் கோயிங் டு பி 500, ஸோ அதுக்கு மட்டும் நான் சம் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இது எப்படி பண்ணலாம்? Let's go to the measure or you can create a separate column. Okay, let me create a new column. So table tools, new column. Wait, it's not responding. You just wait for a minute. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சம் ஃபைன் பண்ணுறேன் of the the order sheet 1 எனக்கு ஃபைன் பண்ணணும். அண்ட் அதில் வந்து எனக்கு ஃபில்டர் தட் இஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஓகே, so let me delete this first. Filter function. I'm going to add a table name. So what is the table name? It is sheet 1. An expression is I want the sheet 1 boxes is equals to 500. Then I need a output of what amount? Sheet. So the close parameter, comma. I want to find the sheet 1 amount. That filter identifier. That's okay.
Actually, let's try with sum x instead of sum x க்கு தான் நம்ம எது கொடுக்குறோம்னா நம்ம formulas add பண்ண போறோம் ரைட்டா. So sum x and then filter and what is the table name? So table name வந்து நான் sheet ன்னு கொடுத்துக்கிறேன். Sheet 1, comma and then sheet 1ல boxes of how many values, that is 500 க்கு find பண்ண போறேன் and comma and then the table, that is column name. Now click on enter. So now you can see நம்ம filter பண்ணிருக்கோம். That is only for boxes 500. So don't see here. Let me see it in the new column name in column 3, right? Column 3. Sum of column is 3 and then 2400 அப்படின்னு நம்மளுக்கு காட்டுது. So let me just filter, just go back. Cancel கொடுத்துடலாம். ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி இதை நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதோட வேல்யூஸ் ஸோ வில் பி கெட்டிங் தட் இஸ் அது சம் எக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ வில் பி கெட்டிங் 200 ஆஸ் அ வேல்யூ. ஓகேவா? ஸோ நம்ம அமௌண்ட் தான் கால்குலேட் பண்ணுறோம். வி ஆர் நாட் கால்குலேட்டிங் த பாக்ஸஸ், வி ஜஸ்ட் கால்குலேட்டிங் தி அமௌண்ட் வேல்யூவில் 500க்கு என்ன இதுவோ அதை நம்மளுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஓகே. ஸோ இதை ஆல்ரெடி நம்ம எக்ஸாம்பிள் பார்த்துருக்கோம். ஜஸ்ட் யூ வாண்ட் டு நோ மீன்ஸ் யூ கேன் மூவ் பேக் அண்ட் யூ கேன் சி இட். Okay, and then also நீங்க ரெண்டு values multiply பண்ணலாம். So how that we can that can be done is, so example இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதுல ஒரு new column already இருக்கு and I'm going to add it, that is multiply பண்ணணும். இதுல multiplication like a product. So let me take the amount, okay, sheet 1 amount into sheet 1 boxes. ஸோ இது வந்து நம்ம டோட்டல் வேல்யூ பார்த்தா தான் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் ஷீட்டில் போயிட்டு யூ கேன், ஐ திங்க் இது வந்து ஷீட் 3 தானா? ஓகே. ஸோ அப்டேட் ஆயிருக்கு. ஸோ டோட்டலி யூ கேன் சி த வேல்யூஸ். ஸோ வேல்யூஸ் நம்மளுக்கு தெரியுது, சம் ஆஃப் காலம் 3 அண்ட் த வேல்யூஸ் திஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸு பார்த்தோம், ரைட்? ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன்ஸ்ல நிறைய இருக்கு. லைக் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இயர்ஸ் ஃபைன் பண்றது, லுக்அப் அண்ட் ரேஞ்ச் ஃபைன் பண்றது அண்ட் ஆர்டர் பை. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய இது இருக்கு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து சேம் திங். ஸோ ஹவு யூ ஆர் மேனேஜிங் த அவுட்புட். ஸோ அதுதான் அந்த மெயின் ரோல். ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த, ஸோ எல்லா டாபிக்ஸ் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் டேட் அண்ட் டைம் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் நவ் வி ஆர் கம்ப்ளீட் த ஃபில்டர் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் சம்திங் கால்ட் அஸ் ஃபினான்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸும் இருக்கு. பட் அது ரொம்ப ரேர் கேஸில் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஜஸ்ட் ஸ்கிப் இட் ஆஃப். அண்ட் லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸில் நம்ம இஃப் பார்த்தோம், ரைட்? அதே மாதிரி அண்ட் இஃப் அண்ட் நாட், ஸ்பீச், இந்த மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கேசஸ் இருக்கு. லைக் இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாமே நான் ஹேண்டில் பண்ணுறது. லெட்ஸ் சே ஒரு காமனான ஒரு இதை எடுத்துக்கலாம், ஓகேங்களா? So let me create a new measure first, okay? So click on new measures. New measures la I'm going to add something, okay? So enna appadina switch அப்படினு add பண்ண போறேன். Okay, so இது வந்து switch statement வருது. So ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான், okay?
ஸ்விட்ச் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோட கீவேர்டே வந்து ஸ்விட்ச் தான். ஸோ செலக்ட் பண்ணிட்டு அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஐம் கிவிங் எனக்கு வந்து ஒரு இயர் இல்லை மந்த் அந்த மாதிரி தான் எனக்கு வேணும். ஸோ ஐம் செலக்டிங் சம் வேல்யூஸ். டேட் வந்து இங்கே அப்பியர் ஆகல. ஸோ வாட் ஐ வில் டூ இஸ் நான் வேற ஒரு ஃபைல் மட்டும் இம்போர்ட் பண்ணிக்கிறேன். கெட் டேட்டா home, get data, Excel workbook, and then I'm adding sales main data. Load ஆகட்டும். Sheet 1 select பண்ணிக்கலாம். And date வந்து இதில் available இருக்கு. Click on load option. Okay, ma. So I think it has been uploaded. Let's see. Yeah. So நம்மளோடது வந்து sheet 2ல தான் எனக்கு வந்து அந்த date இதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா, ஃபைன். ஸோ இதுதான் நம்மளோட டேட் வேல்யூ. ஸோ இந்த டேபிள் நம்மளோட வியூ பண்ணிடலாம் இங்க. ஷீட் 2 செலக்ட் பண்ணா எனக்கு டேட் எல்லாமே விசிபிளா இருக்கும். ஓகே, ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் இஸ் ஐம் கிரியேட்டிங் அ நியூ காலம். நியூ காலம் ஆர் யூ கேன் ஓகே. ஸோ நியூ காலம்னே கொடுத்துக்கலாம். ஸோ டேபிள் ஓகே, நியூ டேபிள்னே வச்சுக்கலாம். ஓகேங்களா. இதுல வந்து ஐம் கிவிங் இஸ் ஹேங்கிங் table, new table. ஓகே. ஸோ இதில் நான் ஒரு செட் ஆஃப் வேல்யூஸ் நான் டைப் பண்ணதை அண்ட் ஜஸ்ட் காப்பிங் ஹியர். ஓகே. ஸோ இதில் போயிட்டு ஐம் சேஞ்சிங் த ஷீட் why it is not showing this one sheet 1 good. Better நான் நியூ மெஷினை கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, நான் டேட் வேல்யூன்னு கொடுத்துட்றேன். ஓகேங்களா. ஸோ டேட் வேல்யூ கம்மா and then 1 this one January and February இந்த மாதிரி நமக்கு லிஸ்டாக இருக்கு. எனக்கு வந்து இந்த டேட் வியூ ஆகணும். பட்
it was not showing. Better, I will delete this calendar. Calendar table remove பண்ணிடுறேன். ஓகே, என்கிட்ட இந்த ஷீட் மட்டும்தான் இருக்கு. ஸோ ஐம் ஆடிங் a new column and I'm pasting it. Sheet 2 date. Okay, let me also check whether the date is in the correct format. Go to the transform data. பாருங்க நமக்கு date formatல இல்ல. So change the type to date. Okay, and save, apply and close. This loading will wait. It is showing like unknown month number. So 1 month January and this one. So எல்லாமே பாத்தீங்க அப்படின்னா unknown month number அப்படின்னு போட்டிருக்கு. So month number வந்து நம்மளுக்கு that is define ஆகாத மாதிரி view ஆகுது. So but we need to again clear பண்ணணும். ஸோ கிளியர் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன ஒரு கண்டிஷன்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ லைக் இதே மாதிரி இஃப் கண்டிஷன் மாதிரியே தான் ஸ்விட்சும், பட் நீங்க கண்டிஷன்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ இட் இஸ் கோயிங் டு பி கரெக்ட், தென் இட் வில் ஷோ தி அவுட்புட். இல்லை அப்படின்னா ஸோ பிப்ரவரி மீன்ஸ் எனக்கு 2ல எனக்கு வியூ ஆயிருக்கணும், பட் வாஸ் நாட் ஷோயிங். ஓகே ஃபைன். Okay, we'll see that later. Okay. So in the function பார்க்கலாம், switch function. So switch function வந்து it has to show it as a February in the view ஆகணும், but it is showing some indicating some error in this transform data. So another view ஆகல. Let me delete and do it again. Sheet of date. Okay, let me do one thing. Let me remove this unknown number and remove பண்ணிடுறேன். Now we can see what happens. There's an error. Argument 26 in switch team is required.
ஜஸ்ட் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் மட்டும் பண்ணிக்கோங்கம்மா. ஸோ லைக் எப்படி நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு. அண்ட் வி ஹவ் சம்திங் கால்ட் அஸ் ஆர் அண்ட் இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸும் இருக்கு. அண்ட் சம் மேத் ஃபங்க்ஷன்ஸும் நம்ம இதில் கால்குலேட் பண்ணலாம். 1 second ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே மேம். ஸோ ஆப்ஸ் அப்படின்ற ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நீங்க மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே கால்குலேட் பண்ணலாம். எக்ஸாம்பிள் அப்சல்யூட் வேல்யூ ஆஃப் நம்பர்ஸ், எதனா ஒரு நம்பரோட அப்சல்யூட் வேல்யூ நீங்க ஃபைண்ட் பண்ணணும்னாலும் அதையும் ஃபைண்ட் பண்ணிக்கலாம். லெட்ஸ் சே இதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா, if I remove this, instead of this I'm giving absolute. Okay, so is equal to abs அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னா, ஸோ அதில் நம்பர்ஸ் நம்ம வந்து மென்ஷன் பண்ணணும். லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு 20ன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ அதோட அப்சல்யூட் வேல்யூஸ் என்ன 20. ஓகேங்களா. இஃப் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு மைனஸ்ன்னு கொடுக்குறேன், தட் இஸ் இன் நெகட்டிவ் வேல்யூ. நெகட்டிவ் வேல்யூனாலும் எனக்கு அதே சேம் தான் வரும். அதே வந்து நான் 20.0ன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ எனக்கு சேம் அதோட அப்சல்யூட் வேல்யூ தான் வரும். அதோட மைனஸோ அதோட பாயிண்ட் வேல்யூ எதுவுமே நம்மளுக்கு வந்து வியூ ஆகாது. ஓகேங்களா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நீங்க நார்மலாவே அந்த இதெல்லாம் ஃபைன் பண்ணுவீங்க இல்லையா, சைனு காசு அந்த இது எல்லாமே நம்ம இதுல ஃபைன் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கும் நம்மளுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஓகே. அண்ட் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு ஒரு ரவுண்ட் அப் பண்ணணும் சில வேல்யூஸ் அப்படின்னாலும் யூ கேன் டூ த ரவுண்ட் அப். எக்ஸாம்பிள் அந்த நம்பர் நீங்க வந்து அந்த நம்பர் மென்ஷன் பண்ணணும், அதோட பாயிண்ட் வேல்யூ கொடுக்கணும். ஓகே, லெட்ஸ் சி ஹவு வி கேன் டூ தட். இதுலயே என்னன்னு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா, ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் 1.3 அப்படின்னு கொடுக்குறேன்னா, ஸோ இதில் நீங்கள் ரவுண்ட் அப் கொடுக்கணும். ஓகே, ரவுண்ட் அப் 1.3 வேல்யூ கொடுத்துருக்கீங்க அண்ட் 0.2 இதோட வேல்யூ என்ன வந்திருக்கு, எனக்கு 2 ரவுண்ட் பண்ணி. ஓகேங்களா. ஸோ திஸ் இஸ் த அந்த ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு 4ன்னு வரும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் பை சார்ட் எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் பை வேல்யூ. பை வேல்யூ மீன்ஸ் நீங்க என்னன்னு கொடுப்பீங்க, பிஐ பை ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா, எக்ஸாம்பிள் அதுக்கு நான் ஒரு 4ன்னு கொடுக்குறேன். ஸோ இஃப் ஐ ஃபைண்ட் இட், ஸோ யூ கேன் சி இட் இஸ் கோயிங் டு பி 3. 3.14 சம்திங் வரும். ஏன்னா பையோட வேல்யூ 2. ஓகே, இதே நீங்க நெகட்டிவ் வேல்யூஸ்ல கொடுத்தாலுமே வில் பி கெட்டிங் த சேம் திங். ஓகே, ஸோ அதோட ரவுண்ட் அப் வேல்யூ நீங்க ப்ராப்பரா நீங்க கொடுக்கணும். ஸோ லெட்ஸ் சே ஃபார் an எக்ஸாம்பிள், ஸோ இது கொஞ்சம் புரிஞ்சுச்சாமா, ரவுண்ட் அப் அண்ட் தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் ட்ரங்கேட்டும் இருக்கு. ஸோ எப்படி நீங்க மேத்தமெட்டிக்கலா ட்ரங்கேட் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரியான வேல்யூஸ் தான் இது எல்லாமே. பார்த்தீங்கன்னா வில் கால் இட் அஸ் அ மேத் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க. ஸோ ட்ரங்கேட்ல நான் ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன். ட்ரங்கேட் வேல்யூவில் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் எஸ் -8.9. ஓகேங்களா. ஸோ -8.9 அப்படின்னா எனக்கு பேலன்ஸ் இருக்கு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் இருக்க வேல்யூ வந்து ட்ரங்கேட் ஆயிடுச்சு. அதே நான் பைக்கு கொடுக்குறேன். பை வேல்யூ பை ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 3 வரும். ஏன்னா 3.14 இல்லையா. ஸோ அதனால 3ன்ற வேல்யூ உங்களுக்கு ட்ரங்கேட் ஆகி வரும்.
So for example, நீங்க எதனா ஸ்கொயர் ரூட்ஸ் அந்த மாதிரி ஃபைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் you can do that using a square SQRT கொடுத்துட்டு அதோட நம்பர் நீங்க மென்ஷன் பண்ணணும். Let's say for an example, I'm using square root of some value 4 னு கொடுக்குறேன். 4 means என்ன வேல்யூ வரும் உங்களுக்கு? that is square root is 2. So இந்த மாதிரி you can do a lot of things. மேத்தமெட்டிக்ஸ்ல என்னென்ன யூஸ் பண்றோமோ அது எல்லாமே இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ல வந்துடும். ஓகே, and we can also see one more thing. One minute. Okay. So next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா let me share my screen. So next வந்து பார்க்க போறது that is அதே சேம் லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ல இஃப் எரர்ன்ற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன். ஓகேங்களா, அது என்னன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அது எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்றதுன்ட்டு. ஸோ அதை எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா, ஸோ இன் அப்சல்யூட் இதுல வந்து ஸோ ஐம் கோயிங் டு கிவ் இஃப் எரர் error of I'm adding 25 by 0, I'm just giving a 999. ஸோ இது வந்து நம்மளால 0 டிவைட் பண்ண முடியாது ரைட்டா. 25 டிவைட் பண்ணாலும் நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் ப்ராப்பரா வராது. ஸோ அதனால என்னோட வேல்யூ என்னன்னு வரும், தட் இஸ் 4 9s வந்து எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஸோ இதோட மீனிங் என்னன்னா, இந்த if error நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா it evaluates an expression and return the specified value if the expression returns an error. Error return ஆச்சுன்னா அதோட expressions values வந்து எனக்கு ஐடென்டிஃபை ஆகும். Clear? So this is called as an if error that is function. And அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா we have something called as a logical and functions இருக்கு. So logical and means and operators தான் நம்ம இதுல பார்த்தோம் இல்லையா, m functionsல அதே மாதிரி தான். So if it is going to be greater than or lesser than, so இதை ஃபைண்ட் பண்ணி நமக்கு ஆன்சர் வரும். ஸோ அதில் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். let's say இந்த சேம் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். ஓகேங்களா, இதுல I'm going to use an and operator. Okay, so if condition if and or, so இதுல இருந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா if ஒரு ஜென்ரலான ஒரு okay, so 10 is greater than 9, right? And then minus 10 is less than minus 1, right? So if this condition is going to be true, then it is called and comma, let's say 1 or more false. Okay, so the condition is all true. Why? Because இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷன் ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆயிடுச்சு. if suppose I'm changing this to greater than, ஸோ இது என்னாச்சு, எல்லாமே எனக்கு ஃபால்ஸ்ன்னு சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. கிளியராமா? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள் இதே நான் ஆர் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு என்ன ஆகும், அகைன் ஆல் ட்ரூ அப்படின்னா அவுட்புட் வரும். ரைட்? Clear? So this is how it will be working.
So இது எல்லாருமே clear-ஆ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் about logical functions. So next is we'll see about math function முடிச்சாச்சு. And then so நிறைய வந்து statistical function இருக்கு. நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி மீடியன் அப்படின்னா என்னன்னு தெரியும் ரைட்டா? ஸோ மீடியன் வச்சு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். இது வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் கால்ட் as a statistical function. Okay. Statistical function, let me remove this and I will add the median value, median of. அதில் வந்து என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கலாக நீங்கள் இது பண்ண போறீங்க? I'm going to calculate the median for average, that is amount. Okay, so sheet 1 amount, not for amount, like boxes. டேட்டா டைப் வந்து ராங்கா இருக்கு. ஓகே, நான் இதே செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அமௌண்ட்டு. Let me use ப்ராடக்ட்ல என்ன இருக்கு? ஸோ மீடியன் இந்த இது பர்டிகுலருக்கு யூஸ் பண்ண முடியாதுன்னு காட்டுது. ஸோ காலம் நேம் இருக்கு, வேல்யூஸ் தான் இருக்கு இன்சைட். Let me delete it. New column. New column, I'm just adding median, column name, okay. Data types ones நம்ம check பண்ணிக்கலாம் என்ன data type இருக்குன்னா, because it was showing like data type is wrong. Transform data ல போய் check பண்ணலாம். 1 2 3 தான் இருக்கு. And boxesக்கும் 1 2 3 தான் இருக்கு. So let me full numbers தான். So let me give it as decimal numbers. Decimal numbersக்கு chance இல்ல. Okay, let me try with this. Apply save changes. ஓகே, எனக்கு டேட்ல எரர் இருக்கு. ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். Okay. No, I don't want to remove the entire table. Let me delete this column alone. Remove. Okay.
and click on save and apply. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த மீடியன் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்லோடிங் வெயிட். ஸோ இப்போ பாருங்க உங்களுக்கு எக்ஸாக்டான வேல்யூ வந்திருக்கு. ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்னன்னா, இஃப் சப்போஸ் உங்களோட கோட்ல எரர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா டெஃபினட்டா இட் வில் நாட் ஷோ அ ப்ராப்பர் அவுட்புட். இல்லைங்களா? ஒன்ஸ்க்கு ட்வைஸ் நீங்க பர்ஃபெக்டா ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கீங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணிக்கோங்க. இல்லையா? ஸோ நான் இப்போ ஒரு ஷார்ட் எக்ஸாம்பிள்னால ஐ டென்ட் செக் இட். ஸோ தட் இஸ் அ ரீசன் ஃபார் ஷோயிங். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் மீடியன் பார்த்தோம். ஸோ மீடியன் மாதிரி லைக் we have a lot of examples inside a statistical function. So we'll see one more thing. Okay, so இது என்னன்னா combine அப்படின்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. This is also a statistical function actually. This will returns என்ன ரிட்டர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா it returns the total possible number of groups for a given number of items. கொடுத்துருக்க ஐட்டம்ஸ்ல எத்தனை பாசிபிள் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்ண முடியும் அப்படின்ற ஒரு அல்காரிதமிக் ஒரு கால்குலேஷன்ல ஃபைண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ லைக் ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி. ஓகே, லெட்ஸ் ஃபைண்ட் let me give so combine கொடுத்துட்டு ஸோ அதில் வந்து I'm giving one possible values like 8ல எத்தனை possible values இருக்கும். So possible of 2% team that can be formed from 8 candidates. 8 candidatesல 2% team வந்து எனக்கு கிரியேட் ஆகணும். ஓகே, ஸோ எவ்வளோ பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கலாம். ஸோ அதில் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு நம்மளுக்கு ஸ்பெசிஃபை ஆகல. ஸோ இங்கே ஒரு எக்ஸாக்டாக வந்து 28 வரைக்கும் நம்மளால மேனிப்புலேட் பண்ண முடியும். ஓகே, and there are so many like there is something called as rank and rank x and variable std எல்லாம் நிறைய இருக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து டேபிள் ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு. Like how we can add columns and the other things. Add columns இப்படி பண்ணலாம். உங்களுக்கு காலம் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா அது it is a very easy way, right? So let's say எனக்கு வந்து ஒரு காலம்ஸ் இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த காலம்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm going to include some other columns. ஓகே, நான் ஒரு டேபிள் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன். Let me view the table. ஓகே, ஸோ இந்த டேபிள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm going to include the property product category. ஓகே, ஸோ ப்ராடக்ட் கேட்டகரி நான் ஆட் பண்ணுறேன். அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் கேட்டகரியில் ப்ராடக்டோட நேம், தட் இஸ் அ ப்ராடக்ட் கேட்டகரி நேம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இன்னொரு காலம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் கேட்டகரியில் அல்டர்னேட் கீ, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் கேட்டகரியில் ப்ராடக்ட் கேட்டகரி கீன்னு ஒன்று. ஸோ let me copy this. Product category, and inside this I'm just giving a product category key. ஓகேங்களா? ஸோ இது ஒன்று கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து I have some two columns, that is internet sale
And next is seller, reseller, sales. Clear? So அதில் வந்து நம்ம inputல values கொடுத்துக்கலாம். Let's say I'm giving the bikes and then components, and then I have clothing, accessories. Okay, it goes on like this, and then இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1, 2, 3, and 4. Next is அதே மாதிரி இங்கேயும் that's 1, 2, 3, and 4. And next, finally, we have something called as the internet sales. Internet sales is ஒரு சின்ன வேல்யூ ஒன்று கொடுத்துக்கிறேன். ஒரு இதில் மட்டும் நான் எம்டியாக விட்டுறேன். ஓகேங்களா? 3 and 4 value. Next is reseller sales எடுத்துக்கிறேன். அந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கு ரியல் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டேட்டா பேஸ் தான் இருக்கும். லைக் எவ்வளோ சேல்ஸ், இன்டர்நெட் சேல்ஸ், ரீசெல்லர் சேல்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய எக்கச்சக்கமான வேல்யூஸ் இருக்கும். Okay, so let me put the border and add it in the, so the sheet name கொடுத்துடலாம். File, save as this PC, desktopல. So இந்த ஃபங்க்ஷனுக்காக இதை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். To add a column, right? Add column, simple. ஓகேங்களா? ஸோ இங்கேயும் வேணுனாலும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். Add column. ஓகே, ஸோ நான் இதில் போயிட்டு இம்போர்ட் பண்ணிடலாம் நம்மளோட பவர் பிஐல. இதுதான் எக்ஸல் ஒர்க் புக். Add column. Okay, I think he loaded the data, so it's still processing. We'll wait. ஓகேங்களா? ஆட் காலம்ன்ற ஒரு டேபிள் நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த டேபிள் வியூவை. ஓகேங்களா? இதுதான் என்னோட டேபிள் வியூ. இப்போ என்னன்னா I'm going to add the column. என்ன காலம் ஆட் பண்ண போறோம்னா நியூவா ப்ராடக்ட் கேட்டகரி அப்படின்ற ஒரு காலம் ஆட் பண்ணணும். ஓகே, நியூ ப்ராடக்ட் கேட்டகரி அப்படின்ற காலம் ஆட் பண்ணணும். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்சர்ட் சேல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, தட் இஸ் இன்டர்நெட் சேல்ஸோடது சம்மெக்ஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ ரிலேட்டபிள் டேபிள் அப்படின்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம going to relate all these two values. அதாவது ரெண்டு டேபிளில் I'm going to combine and I want to see the values. Okay, let's see. இப்போ நம்ம எடுத்த டேபிள் மாதிரி எனக்கு ஒரு அவுட்புட் வேணும். ஸோ வாட் ஐ வில் டூ இஸ் ஜஸ்ட் இன்சர்ட் the modeling and new table. Delete all this.
let's say render எடுத்துக்கலாம். Okay, I'm going to give the name as add. Okay, இது actually function நம்ம இதை add and கொடுக்க வேண்டாம். Let me give it as the gives click on something it will like pane கொடுத்துக்கிறேன். Okay. Wait a minute now. Actually, it is full of hanging. Let me close and open it. ஓகே, இந்த மீன் வேல் ஒரு 5 minutes மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? வை பிகாஸ் வி ஆர் டிஸ்கஸிங் so many things, ரைட்? ஸோ இப்போ என்னன்னா, நான் ஒரு சின்ன ஆக்டிவிட்டி கொடுக்குறேன். ஜஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. சரிங்களா? ஓகே, ஸோ என்ன ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னா, இந்த 5 minutes ஆக்டிவிட்டியில் நம்ம வந்து அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோம், ரைட்? அதில் ஏதோ ஒரு அக்ரிகேட் ஃபங்க்ஷன் எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் மேத் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த மேத் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து ஏதோ ஒரு மேத் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து ஒரு லாஜிக்கல் ஃபங்க்ஷன் எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க. அண்ட் தென் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னோம் இல்லையா? அந்த ஃபங்க்ஷன்ல இருந்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுங்க. ஓகே, அண்ட் ஐ திங்க் யா. So till this we completed, right? Aggregation and also date and time function la ஒரு function எடுத்து execute பண்ணுங்க. Clear? So not everything, just ஒரு example மட்டும் execute பண்ணி பாருங்க எப்படி work ஆகுதுன்னு. So this is for just 5 minutes. The time is now 2:30 exactly. So 2:35 குள்ள complete பண்ணுங்க. Clear?
Okay, hope you guys have completed this. So let's continue with the next topic. Okay, give me a minute. ஓகேம்மா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டோட்டல் YTD அப்படின்னு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. ஸோ இது வந்து டோட்டல் YTDன்ற அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் it actually calculates a year to date sales amount based on the calendar base பண்ணி தான் நமக்கு calculate ஆகும். So let's see how we can do that. ஸோ நான் இதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்துக்கிறேன். லெட் மீ கோ டு த நியூ மெஷர்ஸ். ஏன் டேட்டா இருக்கா? ஓகே, கெட் டேட்டா எக்ஸல். ஸோ எனக்கு வந்து டேட் இருக்க இதுவாக வேணும். ஸோ வாட் ஐ வில் டூ இஸ் டவுன்லோடட். அதில் வந்து சம்மரைஸ் சேல்ஸ் ஆர்டர் எடுத்துக்கிறேன். Click on summarize, click on row. Okay, so I have date here, order date. Then order date and order date இருக்கு. So, okay, fine. So now the formula is okay. So go to the new measure and type total YTD. Okay, is equals to, or we can say like year to date. Okay, நான் இதோட function என்ன year to date convert பண்றது. And I'm going to give it as that is function method. Sorry guys, total year to date, and inside this I'm just mentioning the total sale. So இவ்வளவு வந்து சேல் ஆயிருக்கு அப்படின்றது, டோட்டல் சேல் வந்து எவ்வளோ ஆயிருக்குன்றதை நம்ம மென்ஷன் பண்ணணும். Let's see whether we have a sales. Okay, sales இருக்கு. So I'm giving as sales. That is in the sheet ஓட name என்ன? Summarize. Sheet or view of okay. So just let me give sales. And then comma, I'm giving a date. Summarize order date.
இந்த டேபிளோட நேம் என்னன்னு கொடுத்தோம், காலமோட நேம் better we can see it here. Or else matrixல பார்க்கலாம். to date convert ஆகணும். So matrixல we can take என்னென்ன values கொடுத்தோம், that is sum of the sales value and then year to date convert பண்ணணும். ஓகேங்களா? But actually in the year to date ஓட final output வந்து it is totally different. ஓகேங்களா? So total year to date is a time intelligence function. ஓகேங்களா? ஸோ டைம் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபங்க்ஷன்ல தான் நம்ம யூஸ் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம எக்ஸ்பெக்ஷன் கொடுக்கணும், அப்புறம் காலம் தட் கண்டெய்ன்ஸ் அ டேட் அண்ட் ஃபில்டர் ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? எக்ஸாம்பிள் நீங்க எதனா வேல்யூ சம் பண்ணா பண்ணிக்கலாம், அண்ட் தென் அதுக்கு டைரக்ட் அவுட்புட் நீங்க செக் பண்ணி கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி ஈஸி ஒன். ஸோ இயர் ரன்னிங் டு டோட்டல், ஸோ எவ்வளோ டோட்டல் ரன்னிங் வேல்யூஸ் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம செக் பண்றோம். ஸோ தட் இஸ் அவர் அவுட்புட் வேல்யூ. ஓகே, அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் QTD அது மாதிரி நிறைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஸோ திஸ் டோட்டல் YTD நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு பி எவாலுவேட். This is going to evaluate the expression over the interval which begins on the first day of the year and ends with the last day in a specified date column after applying the filtered expressions. Okay, so உங்களுக்கு வந்து எக்ஸாக்டா என்னென்ன தெரியணும் அப்படின்னா, உங்களுக்கு வேல்யூ ஃபார்மேட்ல வருமா, wire to that is year to date நீங்க மென்ஷன் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வேல்யூ ஃபார்மேட்ல டிஸ்பிளே ஆகும் உங்களோட அவுட்புட்டை. ஸோ தட் இஸ் வை வி ஆர் கோயிங் ஃபார் திஸ். So மெயினா என்னன்னா, it reference a date time column only. In this case, a context transition applies because the column reference is replaced by the value. And there is something called as a total QTD அப்படின்றது. So QTD ன்றது வந்து it finds a quarter. ஓகேங்களா? Yன்றது இயர் ஃபைண்ட் பண்ணோம், டோட்டல் MTD அப்படின்றது மந்த் ஃபைண்ட் பண்ணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் அந்த சேம் ஃபார்முலா இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதுலேயே போயிட்டு ஐம் ஜஸ்ட் சேஞ்சிங், செலக்ட் திஸ் ஒன் YTD. நான் அதில் இயருக்கு பதிலாக ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் அ குவார்ட்டர் TD. When it's loading, இங்க பாத்தீங்களா, இது வந்து நம்மளோட குவார்ட்டர் டிடில நமக்கு 280ல ஸ்டார்ட் ஆச்சு. ப்ரீவியஸ்ல வேற நம்பர் இருந்தது, ரைட்? அதே மாதிரி ஐம் ட்ரைங் டு சேஞ்ச் தி மந்த். YTDக்கு பதிலா MTDன்னு கொடுப்பேன், தட் இஸ் QTDக்கு பதிலா ஐம் சேஞ்சிங் டு MTD. MTDன்றது மந்த் டு தட் இஸ் டேட். ஸோ நவ் வி வில் சி வாட் இஸ் த வேல்யூ. எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா மைனர் சேஞ்சஸ் தான். So it evaluates the specified expression over the interval which begins on the first of the month and ends with the last date in a specified date column after applying the specified filters. So cards எடுத்துக்கோங்க. So it's working, just will wait. இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மந்த்லி வந்து எவ்வளவு வருது, 83 something வருது. Okay, that is all about this total and this one. Next we can see about the top N products வந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். So what is this top N?
டாப் என்ன எப்படி ஃபைன் பண்றது? டாப் 5ஓ இல்லை 6ஓ இல்லை ஒரு 7 வேல்யூஸ் வந்து எனக்கு ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ எப்படி ஃபைன் பண்ணணும்? ஸோ டேபிளோட நேம் அண்ட் வாட் இஸ் த என் வேல்யூ அண்ட் ஆர்டர் பை எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் கொடுக்கணும். தட் இஸ் ரோ கான்டெக்ஸ்ட். ஸோ என்ன ரோ கான்டெக்ட்னா நம்ம ஒரு கான்டெக்ட்னு எக்ஸ்ட்ரா ஒன்று பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ அப்படின்னா என்னன்னா, ஸோ இட் இஸ் அ யூனோ மெயினாக வந்து ஃபில்டர் மாதிரியே தான் இருக்கும் இந்த ரோ கான்டெக்ட். பட் தேர் ஆர் சம் டிஃப்ரென்ஸ். ஓகேங்களா? லைக் லெட்ஸ் சே ஸோ ரோ கான்டெக்ட்ன்றது வந்து இட்ஸ் அ கரண்ட் ரோ. ஓகேங்களா? இஃப் யூ ஹவ் செலக்டட் அ calculated column, the row context consists of the value in each individual rows and values in a column that are related to the current row. ஓகேங்களா? ஸோ தட் இஸ் கோயிங் டு பி யோர் ரோ கான்டெக்ட். ஸோ அதுக்குன்னு சில ஃபார்முலாஸ் இருக்கு, ரோ கான்டெக்ட்டுக்குன்னு ஃபார்முலாஸ் இருக்கு. தட் ஆல்சோ வி கேன் do it later. ஓகே. ஸோ ஓகே, இதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் பார்க்கலாம். ஸோ we can perform அப்படின்ட்டு டாப் என்ன. ஸோ டாப் எண்ணில் we need to find some simple expressions. Okay, so we'll see. Okay, so let's get into the this one, our BI. So first one will create it as a measure, or we can create it as a table, column, whatever we prefer. ஓகேங்களா? ஸோ இதில் போயிட்டு just click on new measure. Okay, so the new measureல I'm giving some name like top n. Top n values நான் find பண்ணணும். So top nல so I'm going to find the sum x. Sum x means what? Finds a category, right? So in the sum x here, I'm just giving a top n value. Top n value la எனக்கு first top 10 values வந்து நான் find பண்ணணும். So what to get the summarize function of let's say ஓகே, நான் ரெண்டு வேல்யூவை சம்மரைஸ் எடுக்க போறேன். தட் இஸ் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டேபிளோட நேம் கொடுக்கணும், அதில் இருக்கக்கூடிய கீ வேல்யூ நான் சூஸ் பண்ணணும். ஸோ டேபிளோட நேம் வந்து சம்மரைஸ் அண்ட் தென் என்னோட தட் இஸ் ஓகே, என்னோட காலம் நேமே கொடுத்துருக்கேன். லெட் மீ கிவ் இட் ஆஸ் அ சம்மரைஸ்ல ஐ வாண்ட் த வேல்யூ ஆஃப் சேல்ஸ். ஓகேங்களா? சம்மரைஸ் சேல்ஸோட வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டாச்சு. Okay, summarize order sales value number find பண்ணிட்டோம். And then I want that to be as a some name கொடுத்துக்கலாம். Okay, so இந்த summarize that is நான் find பண்ண போற sum of ஒரு particular value நான் find பண்ண போறேன் some values. So அதை நான் இங்க கொடுக்குறேன். Okay, இங்க வந்து நான் சேல்ஸ்க்கு பதிலா I'm giving as customer ID, comma, a total sales value ஒரு காலம்ல எனக்கு ஐடென்டிஃபை ஆகணும். And inside that I'm just giving a sum of this one, summarize of sales amount. Okay, and then close this comma, and then total sales எனக்கு descending orderல வரணும். Okay, and then I'm just mentioning it as a comma total sales.
இங்கே ஒரு இடமாக்க ஸ்பேஸ் மிஸ் ஆகுது. Okay. So too many values இருக்கு. Let me ஸோ டாப் என்னோட வேல்யூஸ் டாப் டென்னோட வேல்யூஸ் வந்து நம்மளுக்கு சம் ஆகி இட் இஸ் ஷோவிங் ஆஸ் அன் அவுட்புட். ஓகேங்களா? உங்களோட விஷுவலைசேஷன் பார்ட் நம்ம பார்க்குறப்போ ஐ கேன் டெல் யூ ஸோ ஹவு தே ஆர் டூயிங் திஸ். கிளியராமா? ஸோ திஸ் இஸ் அன் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இட். ஸோ நான் திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறேன். டாப் என் ஃபைன் பண்ணுறதுக்கு ஐம் யூசிங் அ சம் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷன். ஓகேங்களா? டாப் என்னன்னு கொடுத்துட்டு அதில் டோட்டலி எத்தனை வேல்யூஸ் நீங்கள் ஃபைன் பண்ண போறீங்க. அண்ட் ஹியர் ஐம் யூசிங் அ ஃபங்க்ஷன் ப்ரீ டிஃபைன் ஃபங்க்ஷன் சம்மரைஸ். இது வந்து டேபிளோட நேம் அண்ட் டேபிள்ல எந்த நேம் எந்த இது வந்து நீங்க சூஸ் பண்ண போறீங்களோ அது கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து ஒரு நியூ டேபிளோட நேம் வந்து நீங்க கிரியேட் பண்றீங்க ஆஃப்டர் கெட்டிங் த வேல்யூ ஆஃப் சம்மரைஸ் வேல்யூ. சம்மரைஸ் வேல்யூ சேல்ஸோட வேல்யூ கிடைக்குது அதை வந்து சம் பண்ணிட்டு அண்ட் டோட்டல் சேல்ஸ்க்கு டிசைனிங் ஆர்டர்ஸ்ல எனக்கு பிரிண்ட் ஆஃப் பண்ணுறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் வில் see about I think completed this one and some x பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன் ஆல்ரெடி. ரைட்? சம் எக்ஸ் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டோம் ஆல்ரெடி. ஸோ அதை எப்படி சம் எக்ஸ் எப்படி வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுன்னு. ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் ஐ கேன் ஆல்சோ ரிப்பீட் ஒன் மோர் டைம். ஸோ சம் எக்ஸ்ன்றது ஸ்பெசிஃபிக் கேட்டகரிஸை நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் தென் தெர் இஸ் சம்திங் கால்ட் அஸ் மந்த் ஓவர் மந்த் சேல்ஸ் ஃபைன் பண்ணோம். ஸோ ஆக்சுவலி இந்த மாதிரி மெஷர்ஸ் வந்து calculate the percentage change in sales from a previous month. ப்ரீவியஸ் மந்த்ல எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு அப்படின்றது ஃபைன் பண்றதுக்கு we can use for this one month over month sales. Okay, and like something like divide and count dates வந்து நம்ம ஃபைன் பண்ணோம். ஓகேங்களா? count dates, let's find that. ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த ரெண்டு இதுலையும் பார்த்தீங்கன்னா டைம் இன்டெலிஜென்ஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் YTD and MTD இது எல்லாமே. ஸோ தட் மீன்ஸ் தட் ஆக்சுவலி enables you to manipulate a data using a time period including dates, month, quarters, years இந்த மாதிரி ஈஸியாக ஃபைன் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் டேட் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தாச்சு. டேட் வேல்யூ பார்த்துட்டோம். And then dates between அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம். எத்தனை ஸ்லைட்ஸ் we are going to complete ஒரு 3:30 கம்ப்ளீட் பண்ணி அப்புறம் விஷுவலைசேஷன் பார்ட் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா? டேட்ஸ் பிட்வீன்லயும் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதுக்கு இன் பிட்வீன்ல இருக்கக்கூடிய டேட் ஸ்டார்ட் டேட்ல இருந்து எண்ட் டேட் வரைக்கும் எனக்கு வியூ ஆகணும் அப்படின்னா எப்படி வியூ பண்றது? ஸோ சிம்பிள் ஆஸ் தட். ஸோ யூனிட் மென்ஷன் தி டேட்ஸ் எந்த டேட்ல இருந்து எந்த டேட் வரைக்கும் உங்களுக்கு ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ ஒரு சின்டாக்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிச்சுனாலே போதும் ப்ராப்பரா யூ கேன் டிசைன் இட். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டேட் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம்.
go to the same top and select பண்ணிக்கோங்க. We'll change the formulas. Okay. So, year to TD. Let me remove all this. Okay. So, I'm just giving a இது create பண்ணிக்கலாம் column. Let me create between is equals to 8 dates between. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டேட்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் அந்த காலம்னா. ஸோ டேட் காலமில் வந்து நான் ஷிப் டேட் கொடுத்துக்கிறேன். ஷிப் டேட் சம்மரைஸில் ஷிப் டேட் கொடுத்தாச்சு. அண்ட் தென் எண்ட் டேட் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகணும், எதுலேருந்து எண்ட் ஆகணும். ஸோ அந்த டேட்டை நீங்கள் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். லெட் மீ கிவ் டேட் ஆஃப். ஸோ ஷிப்பிங் டேட்ஸ் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பார்த்துக்கலாம். ஷிப்பிங் டேட் வந்து 2016, 17. ஓகே, 16 to 17 எடுத்துக்கலாம். Data, starting data. I'm just mentioning as date என்ன ஸ்பெசிஃபை பண்ணிட்டு பண்ணணும். So dateல I'm giving 2016, 1, and then date of 2017, 3, 31. So வந்து 01 ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம். Okay. So this is what is the error. Summarize ship date and date of 2016, 01, 01. So I'm a new column create பண்ணல, so it is not visible here. Let's go to this one. Name and கொடுத்து date between, right? This one, this one. So இது வந்து நம்ம ஒரு கார்ட் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். So இதில் சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா we'll try it in the matrix. பெட்டர் நம்ம ஒரு காலம் மாதிரி கூட கிரியேட் பண்ணிட்டு பண்ணிருக்கலாம். அதில் வியூ ஆகல. ஸோ மாடலிங்ல ஒரு காலம் மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டு பண்ணலாம்.
multiple values கொடுக்கலையே பெரும் that is நம்மளோட டேபிளோட இது கொடுத்துருக்கோம் ரைட் அதாவது that is dates கொடுக்கணும் ஷிப் டேட் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கோம் and then start date எதுதான் வருது end date எப்படி வந்திருக்காங்க add columns வரும் so இங்க ஒரு close bracket leave it. I'll just explain you with simple example. Okay, let me share my screen. PPT screen. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் இது எல்லாமே பார்த்துட்டோம் ஓகேங்களா டேட் டிஃப்ரென்ஸ் டேட் வேல்யூ ஆட் அண்ட் பிட்வீன் ஸோ இந்த ஆட் அண்ட் பிட்வீன் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் தட் இஸ் ஹவு டு யூனோ ஆட் த திங்ஸ் ஸோ ஆட் பிட்வீனில் பார்த்தீங்கன்னா டேட் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் அண்ட் ஸ்டார்ட் டேட் அண்ட் எண்ட் டேட் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேல்குலேட்டர் நம்மளோட ஃபங்க்ஷனோட இதை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் யூஸிங் அ சம் பண்ணுறாங்க அண்ட் டேட் பிட்வீனில் ஸோ என்ன இது ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன டேட் பிட்வீன் ஸோ இதை வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸு ஸோ வி நீட் டு நோ ஸோ ஐம் ரைட்டிங் calculate calculate inside this I'm giving a sum of either sum பண்ணணும் I want to sum the that is sales amount sum பண்ணணும் so let me take this is my sales amount right so summarize la sales amount okay so summarize பண்ணியாச்சு and then I'm closing this comma I'm using a date between function date between function கொடுத்தாச்சு dates between la first I'm taking this date say date let's take a sales date that is a ship date okay. Summarize or order date okay order date கொடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா order date அப்புறம் we need to include the date comma the date of so என்ன டேட்டோட வேல்யூ ஆட் பண்ணணும் let's say it's starting from 2016 comma 1 comma 1 so அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி and then it should end that is between a date of you know 2016 comma 31 comma that is 12 comma 31.
I think நம்ம இதுக்கு மெஷர் தான் நேம் கொடுத்துருந்தோம். ஸோ இதோட வேல்யூ வேணும்னா 609 ஓகேங்களா. அதோட சம் வேல்யூஸ் பிட்வீன் இந்த ரேஞ்சஸ்குள்ள இருக்கக்கூடிய டேட்ல நம்மளுக்கு இந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ வந்தது. அதே மாதிரி நீங்க எக்ஸாம்பிள் நம்பர் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணணும். லைக் டேட் ஆட் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. ஆக்சுவலி டேட் ஆட் ஃபங்க்ஷன்ல வந்து இட் ரிட்டர்ன்ஸ் அ டேபிள் வித் அ காலம் ஆஃப் டேட்ஸ் ஷிஃப்டட் either forward or backward based on the specified interval of time. We can do that. ஓகேங்களா. Let's see that. So same, go to the measure. Okay. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா I'm going to now we will discuss about dates add. So dates add எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். So dates add la I'm adding up the date first. Okay. So I'm going with the summarize of order date and then comma எனக்கு வந்து one number of intervals வந்து எனக்கு shift பண்ணும் forward or backward. அது நீங்க எப்படி வேணா கொடுக்கலாம். So I'm just giving one mark forward comma the year. So yearல எனக்கு intervalsல move ஆகணும். So நான் இப்படி கொடுக்குறேன். Just click on enter. It's not showing. There is no error at all. So எனக்கு ஒரு வேல்யூமே இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கணும். ஸோ நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண இந்த இயர்ஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் ஹேஸ் பீன் இன்க்ரீஸ். இப்போ 2015 இருக்குன்னா 2016 அண்ட் 17 18 அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு இதுவுமே நம்மளுக்கு தட் இஸ் இயர் ஆஃப் இன்டர்வல் வந்து ஆட் ஆயிருக்கணும். கிளியருங்களா. நெக்ஸ்ட் ஸோ இது கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். அண்ட் தென் லாஸ்ட் டேட் அட் எண்ட் ஆஃப் த இயர் இது எல்லாமே நம்ம we can do it. Okay, so returns the last date of the modification done in the last column. Last column la inna modification andu. For example, the comment mentioned below return the last date when a sale was made. Okay, let's say I'm going to the cover line. So measures la okay. So இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா last date. Okay, so last dateல எனக்கு தட் இஸ் சேல்ஸ்ல இவ்வளோ ஆயிருக்கு அப்படின்றத தட் இஸ் டேட் ஃபைன் பண்ணணும். ஸோ ஐம் கிவிங் அ சம்மரைஸ் ஆர்டர். ஓகே, ஸோ லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் ஸோ டேட் பார்த்தீங்கன்னா 30th ஆஃப் டிசம்பர் 2017 இஸ் அ லாஸ்ட் டேட். ஸோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இஃப் யூ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் தி எண்ட் ஆஃப் த இயரோட எண்ட் ஃபைன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஸோ அதையும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணலாம். ஸோ எண்ட் ஆஃப் த இயர்னு கொடுத்துட்டு ப்ளஸ் அதோட டேட் வந்து நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் சே end of the year or end of the quarter, so whatever. So end of the year பார்த்தீங்கன்னா it's going to be the same value 30/12/2000. ஓகேங்களா. இப்போ example I'm a little bit changing this to end of the month. Okay, same thing. So நீங்க எதனா ஸ்பெசிஃபிக்கா நீங்க கேட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா it will show it out. Okay, so that's all. And then function typesல நிறைய இருக்கு. நம்ம வந்து டேட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோம், லாஜிக்கல் பார்த்தோம், மேத் பார்த்தோம், அண்ட் அதர் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பார்த்துட்டோம், ரைட். ஸோ இன்னும் வந்து நம்ம இது பண்ண வேண்டியது 1 minute ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.
ஓகே. ஸோ இப்போ நான் ஒரு 5 minutes டாஸ்க் மாதிரி கொடுக்குறேன். ஓகேங்களா? அதை ஜஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க. அண்ட் ரிமைனிங் வந்து நம்மளுக்கு டாபிக் இட்ஸ் வெரி வெரி லெஸ் டாபிக். ஓகே, ஒன்ஸ் வி கம்ப்ளீட் திஸ் வில் மூவ் ஆன் டு த அவர் தட் இஸ் விஷுவலைசேஷன் பார்ட் போயிடலாம். பிகாஸ் நம்ம கேஸ் ஸ்டடி ரெடி பண்ணணும். ஸோ என்ன ஆக்டிவிட்டினா ஜஸ்ட் ஃபார் 5 minutes ஒன்லி. Let me share my screen. ஸோ ஒரே ஒரு சின்ன டாஸ்க் மட்டும். ஓகே, நீங்க வந்து டோட்டல் இயர் டு டேட் இது ஃபைன் பண்ணுங்க. அண்ட் வந்து one more thing is டேட் டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இது ரெண்டுமே ஈஸி தான். சரிங்களா? டேட் டிஃப்ரென்ஸும் இதுவும். ஸோ இது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் 5 minutes எடுத்துக்கோங்க, கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ டேட் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் தென் டோட்டல் YTD 5 minutes. ஓகே, ஸோ டைம் இஸ் நவ் 3:13. ஸோ 3:28 கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க.
Okay, students, I think would have completed it. So doubt இருந்துச்சுன்னா இது கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு இதுதான் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ ஜஸ்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்க. ஸோ now next is we'll move on to the next example. ஸோ நான் இதுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஷீட் வச்சிருக்கேன். ஸோ I will delete the previous ones. Okay. ஓகே ஸோ இதில் வந்து நான் என்னோட டேட்டா அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ எக்ஸல் பவர் பிஐ டாக்ஸ் எக்ஸாம்பிள் டெம்ப்ளேட். ஸோ டெம்ப்ளேட் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரெண்டு டேபிள்ஸ் இருக்கு. தட் இஸ் டேட்டா ஒன்று அண்ட் தென் சேல்ஸ்ன்னு ரெண்டு டேபிள் எனக்கு அவைலபிளாக இருக்கு. ஓகேங்களா? இந்த ரெண்டு டேபிளில் ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த கிராஸ் ப்ராஃபிட். ஸோ கிராஸ் ப்ராஃபிட் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணாமல் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் we can find the total sales. எவ்வளோ டோட்டல் சேல்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்றது நான் ஃபைண்ட் பண்ணேன். ஸோ டு ஃபைண்ட் தட் go to the new column. ஸோ இதில் போயிட்டு மாடலிங் ஸோ நியூ காலம் கொடுத்துக்கலாம். New column. New column, I'm going to find the total sales. Okay. So total sales is equals to, so the value is that is sales of total units. Okay, now total units into the sales price. So sales of sales price. So இது ரெண்டுத்தையும் multiply பண்ணா I'll be getting a total sales value. Okay, so let me click on enter. ஸோ இப்போ எனக்கு டோட்டல் சேல்ஸோட வேல்யூ வந்துடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் தி ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன வேல்யூ அப்படின்னு செக் பண்ணணும்னா கிளிக் ஆன் ட்ராக் அண்ட் சி த கார்டு. ஸோ கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு டோட்டல் சம் ஆஃப் வேல்யூஸ் காட்டுது. சம் 557 பாயிண்ட் சம்திங். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் ஐ வாண்ட் டு ஃபைண்ட் தி டோட்டல் தட் இஸ் காஸ்ட். ஸோ டோட்டல் காஸ்ட் எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணுறது? டோட்டல் காஸ்ட்டுக்கு வந்து சேம் திங் தான். ஓகே, இங்கே சேல்ஸ் இதுன்னு போட்டால் இதுக்கு வேலை காஸ்ட்னு வரணும். ஸோ லெட் மீ கிரியேட் ஒன் மோர் நியூ காலம் மாடலிங் அண்ட் லெட் மீ செலக்ட் திஸ் மாடலிங் அண்ட் நியூ காலம். ஓகே, ஸோ இந்த காலமோட நேம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா I'm going to give it as a total cost. Okay, so is equals to value is the sales of total units into the sales of cost price.
ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாச்சு வேல்யூ. ஸோ நெக்ஸ்ட் இது நம்ம என்ட்ரு கொடுத்தோம் அப்படின்னா எனக்கு டோட்டல் காஸ்ட்டும் அவைலபிளாக இருக்கும். ஓகே, லெட் மீ கிளிக் ஆன் என்டர். ஸோ உங்களுக்கு டோட்டல் காஸ்ட்டை ஃபைன் பண்ணி பார்க்கலாம்னா பார்த்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து 5.5 சம்திங் இருக்கு வேல்யூ. அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் எனக்கு ஃபைனலி gross profit find பண்ணணும். So what is the gross profit? 33 வருது. Okay, gross profit வந்து சேம் அதே மாதிரி இந்த seal select பண்ணிக்கிறேன். And I'm going to the modeling and new column. Let me create a gross profit here. The gross profit is equals to gross profit ல வந்து let's say the sales of total sales multiply of, and then so not multiply, I need to minus total sales minus total cost. Okay, so sales of um, total cost price, right? So total cost is a fine பண்ணல. So எனக்கு வந்து gross profitum available இருக்கு now. Click on this, you can see the value here for the gross profit. Okay. ஓகே, எல்லாத்தையுமே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் நியூ டேபிளும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், நியூ மெஷர்ஸ் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஐ கேன் சம் ஆல் திஸ் காலம்ஸ். ஸோ சேல்ஸ் எவ்வளோ, டோட்டல் எவ்வளோ சம் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத ஃபைன் பண்ணுங்களா. திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் ஆக்டிவிட்டி. ஒரு ஆக்டிவிட்டி நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணுறோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் we'll see to find a year from date as a four digit number la நம்ம find and year of date தான். ஸோ 4 digit date இது ஈஸி இல்லையா. ஸோ ஒரு சூப்பர் ஸ்டோர் டேட்டா வந்து நம்ம அப்லோட் பண்ணிட்டு க்ளீன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்லாம் பண்ணிட்டு மாடலிங் டேப்ல நியூ காலம்ல போயிட்டு கேல்குலேஷன் குரூப்ல we have to write a name of new column and write the DAX function. Year DAX function add பண்ணோம்னா we'll be getting it. Okay, so இது ஆல்ரெடி நம்ம year பார்த்துட்டோம். So we'll just leave it. And one more, some column already பார்த்தாச்சு. Okay, so now we can move on to the PPT and quickly there is visualization எப்படி பண்றதுன்னு பார்ப்போம் case study ல. So these are the things we need to know, the advanced visualization part. Techniques in Power BI, heat maps and plots, map visualization இதெல்லாமே இருக்கும். And next வந்து பார்த்தீங்கன்னா how to create a custom visualization in Power BI. You can use the developer tools to create your own custom visuals. Students, நான் என்ன உங்களுக்கு ரெக்வெஸ்ட் பண்றேன்னா whatever we learned as of now, so அதுல நிறைய examples execute பண்ணி பண்ணுங்க. And what does a DAX stands for? So data analysis expression. First option is the correct option. And what is the primary purpose of DAX calculated columns in Power BI? So that is going to create a custom calculation within a table. Okay, custom calculations. And which DAX function is used to calculate the average of values in a column, excluding the blank columns. Blank columns exclude panna, we will go with the averages. Okay, these are the reference links you can refer it. And this is about today's PPT. So now we will see about the visualization part. Okay, let me share my screen to the Power BI desktop. Okay. ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் வந்து நம்ம பார்த்தோம். நம்மளுக்கு கேஸ் ஸ்டடி என்னன்ட்டு நான் லாஸ்ட் வீக்கே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன், ரைட்டா. ஸோ லெட் மீ ஆல்சோ டெல் யூ அகேன். ஸோ என்ன கேஸ் ஸ்டடி அப்படின்ட்டு. ஸோ உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் பேட்ச்க்கு கேஸ் ஸ்டடி பார்த்தீங்கன்னா ஓகே. ஸோ உங்களோட இது வந்து கேஸ் ஸ்டடியில் வந்து
So is the PPT switch. Okay. Um, so this is your case study. So இந்த case studyல நீங்க எது case study வேணா choose பண்ணிக்கலாம். So நான் இப்போ வந்து I can tell you about this bank customer. So bank customer ஓட Excel sheet and outputs இது எல்லாமே எப்படி நம்ம பண்றது அப்படின்றத நான் will just explain you. Give me a minute. So data எடுத்துக்கிறேன். So இப்போ நம்ம பார்க்க போறது this bank customers, right? So bank data analysis ஓட output நான் first view பண்ணிடுறேன். ஸோ அதுதான் நம்ம கிரியேட் பண்ண போறோம். ஸோ லாஸ்ட் வீக் அதோட டீட்டெயில்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதை நீங்க வந்து உங்களோட லாஸ்ட் வீக் யூடியூப் லிங்க்ல போய் செக் பண்ணீங்க அப்படின்னா யூ கேன் வியூ இட். ஓகே. ஸோ இதுதான் அதோட அவுட்புட். ஓகே. இது நம்ம இப்போ எப்படி டிசைன் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். பார்க்கலாம். ஓகே. ஸோ இதான் என்னோட அவுட்புட், நம்மளோட பேங்க் அவுட்புட். ஸோ இதை நம்ம எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது? லெட்ஸ் சே நான் ஹோமுக்கு போயிடுறேன் அண்ட் ஐம் ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் ஆன் எக்ஸல் ஒர்க் புக். ஸோ டவுன்லோட்ஸில் போய் செக் பண்ணேன்னா ஸோ நேம் என்ன, பேங்க் கஸ்டமர்ஸ், ரைட்? ஸோ பேங்க் கஸ்டமர் டாக்குமெண்ட்ஸில் இருக்கா? I think that is a CSV file. Let me upload it using a CSV. Yes, bank customer, click on open. So இந்த டேட்டாவை ஸோ அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். கிளிக் ஆன் லோட். ஓகேங்களா? Let's check whether it has been, yeah, it is uploaded. So now just click on this bank customer. ஓகேங்களா? பேங்க் கஸ்டமர் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம விஷுவலைசேஷன் பார்ட்க்கு போக போகிறோம். ஸோ விஷுவலைசேஷன் பார்ட்டில் ஸோ ஹவு வி கேன் கிரியேட் இட், லெட்ஸ் see. ஸோ எனக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேங்க் கஸ்டமர் அனாலிசிஸ் நேம் கொடுக்கணும். ஸோ அது கொடுக்கறதுக்கு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா லெட் மீ கோ. ஸோ எஸ், ஸோ டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் இங்கேயும் இருக்கு. ஸோ லெட் மீ ரிமூவ் ஆல் திஸ் text box here. I'm giving some name like bank, customer analysis. Okay. And next one, பார்த்தீங்க அப்படின்னா it's in orange. It has bold. And size வேணும்னா நம்ம increase பண்ணிக்கலாம். Giving us 28. Increase பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு ஸோ இதை வந்து we can move upward. இப்படிதான் கொடுக்க முடியும். So I can make it in the center. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாச்சு. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் சேஞ்சஸ் எஃபெக்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுக்கணும்னா அதுவும் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். லெட்ஸ் சே ஐம் கிவிங் இட் அஸ் சம். ஓகே, அதோட டெக்ஸ்ட் கலர் வந்து ஆல்ரெடி இன் ஆரஞ்ச். ஸோ ஐ கேன் சேஞ்ச் திஸ் டு திஸ் கலர், yellow color. And then effects. So the title போயிட்டு you can also give a title name here better. Just copy and give it here. இருக்குங்களா?
ஸோ இதில் பண்ணிக்கலாம் பெட்டர். இதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு you can increase the size and make it center. So title making it as a heading 2 and center, and then in a color. Okay, text color one I wanted an orange. Okay, and make it bold and also increase the size to 30. Okay, so இந்த மாதிரி நம்ம பேங்க் கஸ்டமர்ன்ற அனாலிசிஸ் நேம் கொடுத்துட்டோம் விஷுவலைசேஷன் பார்ட். நெக்ஸ்ட் இஸ் இதில் எப்படி மேம் நம்ம கிராஃப் இதெல்லாம் டிசைன் பண்ணுறது ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வி வில் சி த கிராஃப். ஓகே, பேலன்ஸ் பை ஏஜ் அண்ட் ஜெண்டர். உங்களை பேலன்ஸ் பை ஏஜ் அண்ட் ஜெண்டர்னு இருக்கு. ஸோ அதை எப்படி பண்ணலாம்? இல்லை ரீஜன் பை எப்படி பண்ணலாம்? ஸோ நான் பேலன்ஸ் பை ரீஜன் கொடுத்துக்கிறேன். So let me click on one graph. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் இருக்கு. லெட் மீ இன்க்ரீஸ் த திங்ஸ். லைன் ஷாட். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப் இருக்கு நம்மளுக்கு. ஸோ நான் என்ன பண்ணேன்னா என்னோட எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல என்ன வேணும், எனக்கு ஒய் ஆக்சஸ்ல வேணும். எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல ஐ நீட் அ ரீஜியன். ரீஜன் வந்து எனக்கு எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல இருக்கணும். அண்ட் ஒய் ஆக்சஸ்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐ வாண்ட் மை பேலன்ஸ், சம் ஆஃப் பேலன்ஸ். ஓகேங்களா? இந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு சின்ன கிராஃப் மாதிரி கிரியேட் ஆகிருக்கு. இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் கஸ்டமைசேஷன் பண்ணலாம், சப்டைட்டில்ஸ் கொடுக்கலாம், லேபிள் கொடுக்கலாம், there are a lot of things. ஸோ இதுக்கு வந்து நான் நேம் என்னன்னு கொடுக்க போறேன்னா பேலன்ஸ் பை ஏஜ் அண்ட் ஜெண்டர், சாரி பேலன்ஸ் பை ரீஜன் கொடுக்குறேன். டு சேஞ்ச் தட் கோ டு த விஷுவலைசேஷன் பார்ட். ஓகே, இதில் வந்து ஸோ ஜென்ரல் போயிடுங்க. ஜென்ரல்னா டைட்டில் இருக்கு இல்லையா, இதில் பேலன்ஸ் by region. Okay, so balance by region கொடுத்தாச்சு. அப்புறம் இந்த டைட்டில்ல I'm giving it as heading 2 and then real black. and நீங்க எதுனா சேஞ்ச் பண்ண போறீங்க அப்படின்னா கொடுத்துக்கலாம். Okay, and make it bold. Okay, and அதோட பேக்ரவுண்ட் கலர் டெக்ஸ்ட் கலர்ஸ் நீங்க வந்து இதே மாதிரி நான் ஆரஞ்ச் அண்ட் எல்லோ கொடுக்குறேன். So orange and background color is yellow and make it horizontal center. Okay, and subtitles எதுனா கொடுக்க போறீங்க அப்படின்னாலும் subtitles வேணும்னா கொடுத்துக்கலாம். பட் here it is not necessary. ஸோ அதே மாதிரி எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் திஸ் பாக்ஸோட எஃபெக்ட்ஸ் நீங்க எதுனா சேஞ்ச் பண்ண போறீங்கன்னா you can change it. Let me give some color. ஓகே, நான் வந்து இதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். ஆக்சுவலி இதுக்கு வந்து நான் ஒயிட் கொடுக்க போறேன். அண்ட் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆரஞ்ச். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இஃப் ஐ கோ ஸோ பேக்ரவுண்ட் கலர் வந்து ஐம் கிவிங் இட் ஆஸ் எ எல்லோ ஃபார் திஸ் என்டையர் பாக்ஸ். ஓகே, ஆர் லைட் ஆரஞ்ச் அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம். whatever the color you prefer, you just give it. ஸோ இந்த மாதிரி கொடுத்தாச்சு. நெக்ஸ்ட் வந்து சம் ஆஃப் பேலன்ஸ் அண்ட் இது வந்து நமக்கு ஐடென்டிஃபை ஆயிருக்கு. அண்ட் இதில் எதுனா பர்டிகுலராக உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணனாலும் யூ கேன் டூ இட். லைக் go to the visuals. ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் நீங்கள் அதோட சைஸோ டைட்டில் லேஅவுட் இது எல்லாமே சேஞ்ச் பண்ண போறீங்கன்னா கொடுத்துக்கலாம். கிரிட் லைன்ஸ் வேணுமா அப்படின்னு கேட்டிருக்கு. ஸோ டாட்டட் ஆர் சாலிட்ல வேணுமா? So whatever you need, that you can give it. So let's give it as dashed, or you can give it off. And then lines. So lines வந்து எப்படி ஸ்பெசிஃபை ஆகும், சீரீஸ்ல இருக்கு. அண்ட் லைனோட ஷேப்ஸ் எப்படி இருக்கணும், இந்த லைன் இருக்குல்ல அந்த லைனோட ஷேப்ஸ். லெட்ஸ் சே ஐ வாண்ட் இட் டேஷ்ட். ஸோ டேஷ்னா எனக்கு டாட்டட் லைன்ஸ்ல ஸ்பெசிஃபை ஆகும். ஆர்எல்ஸ் எனக்கு டாட்டட்ல வேணும் instead of this one அப்படின்னா அதையும் நம்ம பண்ணிக்கலாம்.
and linear typeல வேணுமா இல்ல ஸ்மூத்தா வேணுமா or if it is going to be a step step வேணுமா and the markers உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க ஆன் பண்ணிக்கலாம் மார்க்கர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வியூ ஆகும் for each and every points and then data labels ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் நீங்க டேட்டா லேபிள்ஸ் வேணாலும் கொடுக்கலாம் okay and plot area background so I think if you want to give you can give it and then இதுல ஜென்ரல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போனீங்கன்னா ஸோ எப்படி பொசிஷன் பண்ணணும் ஸோ ஹாரிசான்டல் வெர்டிக்கலா இல்லை பேடிங்ஸ் எதுனா கொடுக்க போறீங்களா இல்லை அட்வான்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் எதுனா வேணுமா ஸோ இது எல்லாமே நீங்க இங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஓகே இல்லை நீங்க வேற எதுனா ஸ்பெசிஃபிக்கா கிராஃப்ஸ் கொடுக்க போறீங்கனாலும் யூ கேன் சேஞ்ச் அக்கார்டிங்லி லெட்ஸ் சே ஐம் கிவிங் திஸ் ஒன் ஸோ இந்த மாதிரியும் நீங்க மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுலயும் பார்த்தீங்கன்னா ரீஜன் வைஸ் நீங்க டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம் let me give this x-axis y-axisல like minimum height and coordinate labels எதுனா வேணும்னா நீங்க கொடுத்துக்கலாம் or zoom sliders lines எப்படி வேணும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ திஸ் இஸ் அ சிம்பிள் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் திஸ் கிராஃப் ஸோ நீங்க இன்னும் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் காட்டினாலும் யூ கேன் ஸ்பெசிஃபை இட் எக்ஸாம்பிள் இந்த கிராஃபோட கலர்ஸ் ஸோ இங்க கீழே இருக்கக்கூடிய டெக்ஸ்ட் கலர்ஸ் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் we don't want keep it as a black color enough and then the layout minimum category width எவ்வளோ வரைக்கும் கொடுக்கலாம் ஸோ if you want to increase also இதோட width வந்து உங்களுக்கு increase ஆகும் and the grid lines இது already பார்த்துட்டோம் right so horizontal lines வந்து வரும் and then zoom slider you want to add zoom sliders that also we can use it okay so as of now I don't want it so and then data labels ஒவ்வொருத்துக்கும் data labels நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணா கொடுத்துக்கலாம் serials labels and plot the area background okay so you can give something else okay so இது வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா next I'm going to design a balance by gender okay so let me include one more so, ஓகேங்களா இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் பை ஜெண்டர்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இதுல வந்து ஜெண்டர் அண்ட் சம் பேலன்ஸ் ஸோ ஜெண்டர் வந்து என்னோட எக்ஸ் ஆக்சஸ்ல இருக்கணும் தட் இஸ் y ஆக்சஸ்ல அண்ட் சம் ஆஃப் பேலன்ஸ் வந்து I want it in my x axis ஓகேங்களா இந்த மாதிரி ஃபீமேல் அண்ட் மேல்னு எனக்கு ஐடென்டிஃபை ஆகுது ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் சம்திங் த சேம் இது எல்லாமே நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் இது எல்லாமே அடிஷ்னல் இது ஸோ இதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா பார்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் பார்ஸ்லாம் உங்களுக்கு எப்படி வேணும் அப்படின்றது ஸோ வெதர் இட் இஸ் கோயிங் டு இப்போ எக்ஸாம்பிள் எனக்கு மெயிலுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும் கலர் ஸோ என்ன கலர்னா ஐ வாண்ட் இட் இன் பர்பிள் ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் செலக்டிங் அ பர்பிள் கலர் ஓகே ஆர் லைட் பர்பிள் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஐம் செலக்டிங் அ பிங்க்
bars now. You can select the female. So the color give. Okay. And next, நீங்க இங்க assign பண்ண மாதிரி இங்கேயும் நம்ம change பண்ணிக்கலாம். Let's change it as visualize and general. So title order name, balanced by gender, and heading 2, and this is going to be 20, and bold, Arial black, and text color one, it's going to be white, and then background color is okay, and then make it centerல place பண்ணிட்டு, and அதோட background color you can change the things like this FX. You can change it as yellow. Okay. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பேலன்ஸ் பை ஜெண்டர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட வேல்யூஸ் எல்லாமே இதில் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஓவர் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு எவ்வளோ வேல்யூ அப்படின்றத டிஃபைன் பண்ணும். And for this one also, I'm trying to change the lines. Okay, நீங்கள் இந்த மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். Okay, so next வந்து பார்த்தீங்கன்னா I can change I can find the value of count of customer by region. So regionல எத்தனை count of customers இருக்காங்க, ஸோ அதை ஃபைண்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதை ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு I'm using this one, donut chart. Okay, so donut chartல so I want to get the value of count of customers by region. So customers, so legendல I want a region. So region legendல போட்டுடலாம். And values வந்து பார்த்தீங்கன்னா I want it in a okay. So இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஒரு கிராஃப் கிரியேட் ஆகும். ஸோ கவுண்ட் ஆஃப் கஸ்டமர் ஐடி, ஸோ பர் ரீஜன் இங்கிலாண்டில் எவ்வளோ இருக்காங்க, அண்ட் இதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஸ்காட்லாண்ட்ஸில் எவ்வளோ இருக்காங்க, அண்ட் வேல்ஸில் எவ்வளோ இருக்காங்க அப்படி எனக்கு ஐடென்டிஃபை இருக்கு. நெக்ஸ்ட் டைம் using the same visualization part. So adding here, I'm just giving a customer by region. Okay. So இந்த மாதிரி count by customer by region create பண்ணியாச்சு. Next வந்து பார்த்தீங்கன்னா I want to find how many total customers இருக்காங்க அப்படின்றத find பண்ணணும். To find that,
let me add a card. So இது வரைக்கும் நம்ம graphs எல்லாமே add பண்ணோம். நான் இப்போ cards யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். So let me add it here, the card. That is total number of customer. Okay. So totally 404 customers இருக்காங்க. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா again okay இதுல total listings customers வந்து again 404 தான். So I will go here and எனக்கு category label வேண்டாம், but I want a title. So title க்கு let me give a name of total customers. Text color white, and then background color I'm giving orange, and make it center. And then in the text value that is fx கொடுத்துடலாம். fx ல put it in hello. Okay. So இந்த மாதிரி total number of customers எவ்வளோ அப்படின்னா நமக்கு clear-ஆ 404 காட்டுது. And minimum balance by age. ஓகேங்களா, minimum balance பயன்படும் second students. So minimum balance by age. இல்லை பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் இருக்கு, இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மினிமம் பேலன்ஸ் பை ஏஜ் எவ்வளோனா ஸோ டோட்டலி 11.52 காட்டுது. ஓகே, ஸோ லெட் மீ கிவ் அ டிஃப்ரெண்ட் நேம் ஹியர். கேட்டகரி லேபிள் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். அண்ட் லே அவுட் வேல்யூ இஸ் கோயிங் டு ஓகே டைட்டில் கொடுத்துடலாம். டைட்டில் இஸ் கோயிங் டு பி வாட் மின் பேலன்ஸ் பை ஏஜ். ஓகே, ஸோ மினிமம் பேலன்ஸ் பை ஏஜ்னு கொடுத்துட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the same thing you need to do. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதெல்லாமே கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோங்க. இதே மாதிரி தான் நீங்களும் கிரியேட் பண்ண போறீங்க. ஓகே, பட் நீங்கள் இந்த விஷுவலைசேஷன் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யூ மேக் ஷூர் தட் யுவர் டேட்டா இஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ட். டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணாமல் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு எரர்ஸ் காட்டும். Orange. Hello. ஸோ இந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ஃபைண்ட் மேக்ஸிமம் பேலன்ஸ் பை ஏஜ். எவ்வளோ மேக்ஸிமம் பேலன்ஸ் பை ஏஜ், ஏஜ்ல எவ்வளோ இருக்காங்க ஃபைண்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃபார் தட் ஒன் let me add one more card. Spoon balance and then
இதில் போயிட்டு மேக்ஸிமம்னு ஒன்று இருக்கும், அது செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. This is not the one. Let me add it here. Okay, maximum customer by gender. So maximum customer by gender la find பண்ணணும். So let me drag this. 64 maximum of age, that is gender wise ல இருக்கு. So நான் இங்க எது கொடுக்காம, so what I'm going to do is I'm going to import this one. Okay, and then the gender. It's a female first gender. That is going to be the one. So let me give it as the count. So what is the maximum or minimum count? But இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு count value இல்ல. So what is the distance? So count வந்து பாத்தீங்கன்னா female 2 தான் நம்மளுக்கு view ஆகுது. So this is not the correct one. So ரெண்டுத்துமே நம்ம merge பண்ணி தான் பண்ண முடியும். That is age and the gender. Okay, so let's close this. இது நம்ம later we will discuss. Okay. And next வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா count of a customer by age and gender ல எப்படி count பண்ணணும்? Okay, it's a simple graph. Okay, let's see. I'm adding this graph. So இதுல வந்து x axis and y axis. ஓகேங்களா, x axis ல வந்து number of customers எத்தனை பேர் இருக்காங்க. So let me x axis ல add பண்ணியாச்சு. And then என்னோட y axis ல age of range. Okay. So இந்த மாதிரி எனக்கு லைன்ஸ்ல வியூ ஆயிருக்கு. And if you want to make it more, data better, again change this one. Sure name வந்து நான் இங்கே கொடுத்துட்டேன். That is y axis. And the x axis ல வந்து age range. Okay, so like this, it is viewing each and every graphs. If you want to change this to okay, so இந்த மாதிரி graph formats ல நம்மளுக்கு visible ஆகுது. இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனுமே ஓகேங்களா. அதுக்கு லெஜெண்ட்ஸ் வேல்யூ வேணும்னாலும் நீங்க ஸ்பெசிஃபை பண்ணிக்கலாம். Total, that is tool tips and other things. And let me give let's solve this one. Total. Okay. Same though. And if you want to increase the size also, you can go with clear. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கிராஃப்ஸ் நம்ம கிரியேட் பண்ணணும். ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி இதுதான் உங்களோட ஃபைனல் ரிப்போர்ட். அண்ட் ஒன் மோர் திங்,
ஓகே மேம், நான் இதை எப்படி நான் என்னோட டிஎன்எஸ்டிசி வெப்சைட்ல அப்லோட் பண்றது அப்படின்னா, இட் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஜஸ்ட் இங்கே ஃபைல் ஆப்ஷன் ஒன்று இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், ஜஸ்ட் கிளிக் திஸ். அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் டு பிடிஎஃப் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஓகேங்களா, பிகாஸ் நீங்கள் டைரெக்டாக வந்து உங்களால் அப்லோட் பண்ண முடியாது. ஸோ பெட்டர் ஆப்ஷன் இஸ் பிடிஎஃப் இஸ் பெட்டர் ஆப்ஷன். ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ்போர்ட் டு பிடிஎஃப் கொடுங்க. கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நம்ம டிசைன் பண்ண அந்த இது வந்து பிடிஎஃப்ல தெரியும். தட் இஸ் அன்டைட்டில்டு பிடிஎஃப் அப்படின்ற ஒரு இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதோட நேம் அண்ட் வாட் இஸ் அ கிராஃப் அண்ட் டோட்டல் கஸ்டமர்ஸ் எவ்வளோ பேர் இருப்பாங்க, மினிமம் பேலன்ஸ் பை ஏஜ் எவ்வளோ இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு clear and இதுவாக ஐடென்டிஃபை ஆகும். I hope this one is clear for you. ஸோ கஸ்டமர் பேங்க் கேஸ் ஸ்டடிஸ் யார் யார் எடுக்கிறீங்களோ ஸோ அவங்க எல்லாருமே ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ். அண்ட் இன்னும் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலை. இன்னும் நெக்ஸ்ட் 2 வீக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த 2 வீக்ஸில் 6th வீக்கில் நம்மளோட விஷுவலைசேஷன் பார்ட் தான் பார்க்குறோம். ஸோ அதில் நம்மளோட கேஸ் ஸ்டடி ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் டு எண்டிங் வரைக்கும் ஆஃப்டர்நூன் செஷனில் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, ஸோ டில் தட் I hope you guys have understood about what is the DAX function and what are the different ways we can perform and some examples பார்த்தோம். ஸோ இந்த எல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் பண்ணி பாருங்க. நம்மளுக்கு பிபிடிலையும் கொடுத்துருக்காங்க the rest reference links. You can use that as well. Okay, I hope you're okay with this, and thank you so much for joining, students, everyone. Bye. And நிறைய பேர் அட்டண்டன்ஸ் மிஸ் ஆகுது. ரொம்ப ஆஃப்டர்நூன் செஷனில் பார்க்குற ரொம்ப லேகாக இருக்குது. ஸோ இஃப் இட் கண்டினியூஸ், ஐம் சாரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், we won't get any certification now. Please keep that in mind and attend the session properly. Thank you all. Bye.